ಇವತ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನರಾಯರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದು ಬರಬೇಕು, ಕಳೆ ಬರಬೇಕು, ಲಕ್ಷದ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. KPL ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ M9 ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ M9 ಲೈವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು KPL ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ KPL ಅನ್ನ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ KPL ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಧಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಒಂದು 2 ಮಾತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ, ಹಲವಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುವಂತಹ ಸುಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಇವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರಿನವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಊರಿನವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು KPL ಮಾದರಿಯ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೋಡುವಾಗ, ಮೈದಾನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನು ನೀವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂಡದವರು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ 6 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಒಂದು ಘನತೆಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಈ KPL ಮಾದರಿಯ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲನ್ ಕುಟ್ಟಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಇದು ತುಳು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಈಗ KPL ತಂಡದ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಇನಿ ನೆಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬನ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ದೇವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಪ್ರೇಮಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಲಮುಂಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಶುಭಾರೈಸೋಣ. ಉಂಡು ಕನಪಡ ಅವ್ನು ದುಮ್ಮು ಬೈಜಿ ಮೂಲಿತ ಮೋನಿಕ ಅನ್ನ ತೂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದ ಅವಳೆ ಕುಲೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಹೀಗೆ ಇವರು ಮುಂದೆಯೂ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಂದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋದಯದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಹೌದು, ಕಲ್ಲಮಂಗೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಗುಜ್ಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಾತು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಲಮಂಟೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಅತಿಥಿ ಆಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ, ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಾಗಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸಹಕಾರ ಆಶಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮಂಟೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲಮಂಟೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲಮಂಟೂರು ಇವರು ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೈದಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಯಾವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಈ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ವೋದಯದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಕೋರರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೌರವ ಹ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.
ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಿಶೋರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋದಯದ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಂದರನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಂದಿನಿ ಸಂಘದ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಾಟನ್ಸ್ ರಿಟೋಡ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೂರು ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ವಿಕ್ಕಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಂದರಣ್ಣರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂಚಾಯತದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಅವರು ಸಹ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಾಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಂಚಿ ಅವರು ನಮ್ಮ KFC ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NDT ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸರ್ವೋದಯ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ NLB ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಿನೋದ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣ್ಯರು ಪಿಚ್ಚಿನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ NDT ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಾಟನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು
ಹಾಲ್. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಂದಿನ ದಿವಸವಂತೂ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾವುಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಲಾ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. +3 25 +3 ಒಟ್ಟಾಗಿ 28 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 28 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಾವುಗಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗ್ತದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಜನನಾಯಕ, ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಸೀಸನ್ 4ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಟೋಡಿ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಬ್ದಾಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಟೋಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮೀರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್ ರೆಡಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ವಿನೀತ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಚ್ಚೂರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್. ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಮೇಶ್. ರೈಟ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಿನೀತ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಆಟಗಾರ ವಿನೀತ್. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೊದಲ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 2. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ರಮೇಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋವರ್ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷತ್ಯಾನೆ ಅಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸುವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಜಾಣ್ಮ್ಯುತವಾದ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ತಯಾರಾಗದಿರುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 1ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಬಾರಿ ರಮೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ರಮೇಶ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಅಕ್ಷತ್ರವರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 5. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಸಮರ್ಥ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿನೀತ್ ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಈ ತನ್ನ ಮಧ್ಯ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಖಂಡಿತ ಲೆಗ್ ಬೈ. ಎಸ್, ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜಾಣ್ಮೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ, ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತಹ 6 ಓವರುಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಒತ್ತಡಗಳು ರಹಿತವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಲೀಗ್ ಕೂಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒತ್ತಡಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ
ವನವಲ್ಲದ ಹೊಡೆತಗಳಾಗಲಿ ಎಸೆತಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮರುಕಳಿಸದೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ, ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ +3 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಂಡಿಸಿದರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ 12th ಮ್ಯಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಪುವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ವಿನೀತ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿನೀತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ KPL 2023ರ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಮಯೋಚಿತವಾದಂತಹ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಶಶಿಕಿರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆದರು. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಇದು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷತ್ಯಾನೆ ಅಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸ್ಪರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡೋಡಿ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರ ರಮೇಶ್. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರಮೇಶ್ ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಹಳ ಬಿಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಎಂದೆನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಒಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಅಕ್ಷತ್ಯಾನೆ ಅಚ್ಚೂರವರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಪಡೆದು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಥ್ರೋ ಎಸೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಾಂಡಿಗ ಅಕ್ಷತ್ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
3 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲರಾದರು. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. ಕಳೆದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ವಿನೀತ್, ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗನ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರಮೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರಮೇಶ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು, ನೇರ ಥ್ರೋ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಥ್ರೋಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓವರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದುಕೊಂಡು 3 ಓವರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಬಹಳ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಗೂ ವಿನೀತ್. 3 ಓವರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 3rd ಓವರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೌ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆಟಗಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ 25+3 28 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭದ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಹಳ ವೇಗಯುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡರೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ಕಾಲವಾದಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಶಶಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಭಾಗದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್ ರವರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿನೀತ್ ಹೊಡೆದಂತಹ ಹೊಡೆತದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಚೆಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಿದ್ದು, ಹೊಡೆದದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು, ಕನೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ಬಹಳ ಜಾದುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಣ್ಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಭುವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿನೀತ್ ಯು ಬ್ಯೂಟಿ. ವಿನೀತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೂರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇದೊಂದು ರಸದ ಉತ್ತಣವೇ ಸರಿ.
6 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓಟಗಳನ್ನ ಎಸೆತಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈ ಬರಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತ್ರನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೃಷ್ಣರವರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಬೋವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತಹ ವಿನೀತ್ ಒಂದೆಡೆ ವಿಭಾಗವಾದರೆ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅನುಭವಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೇರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಥ್ರೋ ಕೂಡ, ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 31 ಬೋರ್ಡ್, 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಚ್ಚು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ 2 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓವರುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ 32 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 2 ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಓವರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 32 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ವಿನೀತ್ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚು. 4 ಓವರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 32 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗಳು, ಇಂತಹ ಆಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದೀಪು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ದೀಪು ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ವಿನೀತ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಹೊಡೆತ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ದೀಪು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೇಗಭರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ದೀಪು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ವೇಗವೂ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ lost their first wicket. Total score now moves on to 32 on the board. Still 11 balls remaining in this first innings. Deepu for the second time in his bowling mark. The new batsman Arun into the middle, one of the fantastic cricketers from the side of MPP strikers. This time trying to hit the big shot but not connected properly. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33. ಅರುಣ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಅಚ್ಚು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಚೆಂಡನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ನೇರ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಉಳಿವಿಕೆಯೇ ಸರಿ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 5ನೆಯ ಬಾರಿ. ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅರುಣ್. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅರುಣ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ದೀಪು ಬೋರಿನ
ಕೋಣೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ 5th ಓವರ್. ದೀಪು ಅಗೈನ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಓವರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 41. End of the 5th over and the total score now moves on to 41 on the board for the loss of 1 wicket. After the completion of 5th over, MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 41 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೀತು ಸ್ವಾಮಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೀತು ಸ್ವಾಮಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅರುಣ್ ಜಿಗಿದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಉಚಿತ ಹೊಡೆತದ ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀತು ಸ್ವಾಮಿರವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಯಬದ್ಧತೆ, ನಿಖರತೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಡೆತ್ ಓವರ್. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 44. 44 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀತು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷತ್ಯಾನೆ ಅಚ್ಚು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಇದು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ನೋ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಚ್ಚೂರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 44ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡೋಡಿ ತಂಡಗಳ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊಗಸಾದ ಪಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಡೆತ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ಸುನಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್+1 ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀತು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರನ್ ಧಾರಣೆ 52, ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್
One more remaining in this first innings. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೀತು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಯಾರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಅರುಣ್ ರವರ ಹೊಡೆತದ ಶೈಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ 60 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 61 ಓಟದ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ 21 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಧ್ವನಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲುರವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಲ್ Hello, 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 hello. Hello. Yes, thank you, Rafiz Moodbidri once again. So I hope all the captains of the team have understood the regulations that have been put forward by the organizers. So this has been a short inning break and we're back live once again in this Sarvodaya Friends Kallamundkuru
Kallamundkuru Premier League 2023. Not a good way to start here, but chance of a run out. Direct hit would have surely got him. Wide +1. 2 runs added to the board. Neeraj on strike this time. And it's an excellent shot towards the covers and 2 bounce over the boundary line. First boundary coming up of the innings. Excellent shot coming up by Neeraj. That is a fantastic game. The captains of NYB 11 and Sarvodaya strikers. Once again, it's a beautiful shot by Nishant and another boundary. 8 runs coming up by the boundaries. And with that, the score moves on to 11 on the board. Excellent chase masters coming up here. MPP strikers under pressure. So once again, Pratap continuing his over. Pratap to Nishant. It was a very beautiful stroke by Nishant. Once again, straight drive coming up. Mid-off misses it, but it's not a problem. Just a single coming up. So with that single, the score moves on to 12 on the board. Once again, stylish batter Neeraj on strike. Excellent lofted shot. Fielder coming under it. Can he get it? Yes, he has been successful and the musics are on. Neeraj back to the pavilion. Disappointing innings after that boundary. Neeraj is heading back to the pavilion with just a score of 5 runs on the board for Neeraj. A breakthrough for MPP strikers. Not a good sign for Spartans Nidodi, because you're losing wickets in this early stages of the game. It is a 6-over match. You are chasing a mighty target. Last delivery of the over, and the new batsman coming in. Santu in at number 3 for Spartans Nidodi. I think the scoreboard is set here. Just now the innings has to be built. 2 boundaries in this power play, 1 wicket. Early wicket of Neeraj, important wicket for MPP strikers once again. And chance of a catch here. Mistake by the batsman, and that is a wicket. Disappointment in the face of the batsman, but he has to go back to the pavilion. Music's around once again. After the completion of the first over, 12 on the board for the loss of 2 wickets. The pendulum has swung both the sides. MPP strikers have got 2 wickets, but Spartans Nidodi have scored 12 runs. It has been a balanced over. Power play coming good for both the teams, but Spartans Nidodi have lost their 2 wickets. I'm sure MPP strikers will be very happy. And with that, in at number 4, the new batsman coming up, all-rounder of the side, Shashi Kiran coming up to the crease. Surely Nishant and Shashi Kiran will have a plan of innings building out here. They're chasing a target of 61 and Vineet. The icon player of MPP strikers, Vineet, is having the ball in his hand and will be coming over the wicket. Once again, Vineet with his unique action. Nishant tries to slog the ball, but completely misses it out with the pace of the ball.
Congratulations, Savodaya, for winning the toss. Once again, win it to Nishant. Nishant trying for the shortest side of the ground, that is the deep square leg region, but he just gets a single in the form of leg buys, and with that, .13 on the board. Vinith continuing his over. Shashikiran once again edged, but straight to the covers, and single coming up easily without any difficulties. The score moves on to 14 on the board. 61, a massive target out of 36 deliveries. In the first power play we saw in the first over, Neeraj going with the boundary, Nishant going with the boundary, but they lost 2 wickets of Neeraj and Santu. Here once again Nishant, a mighty hit coming up straightly to the deep mid-wicket region, and with that another single added to the total, and the score moves on to 15 on the board. 1-5. 1-5 for the loss of 2 wickets for Spartans Nidodi. Slowly, steadily the scoreboard is moving on. Vinith once again full toss, chance of a catch, but there was a confusion between the bowler and the wicket keeper. With that, Shashikiran continuing his session of the batting. A beautiful tournament. The 4th edition of Kallamundkuru Premier League has been organized by Sarvodaya Friends Kallamundkuru. The man Sukumar Amin and his all team members have been working hard for this successful tournament since months, and once again Vinith coming up another time. Good fielding effort by Vinith. Excellent effort there, and with that the score is stuck at 15 on the board after the completion of the over. So with that 15 on the board, Vinith has completed his over. Nishant and Shashikiran moving successfully, carrying their team on the shoulders because they have lost 2 early wickets. In the strikers end there is a young blood, and in the non-strikers end there is experience. When this B.R. Prasad, one of the most talented cricketers of a generation today. He loves cricket, and with that wicket number 3, Nishant back to the pavilion. Disappointment in the dugout. Spartans Nidodi go silent. MPP strikers are really happy with that wicket because they know the value of this player. Nishant has scored 6 runs out of 5 deliveries faced by him, and with that Pratap gets another success. 3rd wicket coming up for Pratap. Pratap is surely a contender for the best bowler in this tournament. He's an excellent bowler, and MPP strikers will always be fortunate to have Pratap in their side. And with that, the new batsman coming in, Ramesh, in place of Nishant. So already 3 wickets are down. 15 on the board with the loss of 3 wickets. The game is still on. MPP strikers are looking in the driving seat now. They will be really happy from here to move on, but cricket can be a game of luck. Anything can happen at any time, and it's a very beautiful calculative shot by Ramesh, and with that another single added to the total. So with that the score moves on to 16 on the board. The 2 umpires for this match, Madhukishore and Durga Prasad Moodbidri. Madhukishore in the main umpire point, and in the side umpiring point we have Durga Prasad Moodbidri. Fantastic umpires of this region. We have seen them in so many tournaments
successful umpires of the tournaments. And once again, Shashikiran tries to step out and gets us. It's a dot ball. Deliberate is the reason, and it's a dot ball for. So once again, Shashikiran will be back on strike. 3 more deliveries remaining. Excellent shot towards the covers, and with that excellent fielding effort, but not a good throw coming up. 2 runs added to the total. Good running between the wickets. 2 of the experienced cricketers on the field, Shashikiran and Ramesh. Experience has to play wide for Spartans Nidodi. It is very important at this stage of the game. Pratap once again to Shashikiran. Once again Shashikiran connects it, but it's a very good effort. Chance of a run out, but lazy effort by the fielders, and with that the score moves on to 19 on the board after the completion of 4 deliveries. Last 2 deliveries remaining in this over, and once again we are. Yes, it's the last delivery of the over. And Pratap to Ramesh. Excellent delivery, and after the completion of 3 overs, the score is 19 on the board for the loss of 3 wickets. Once again, we are reminding the fielding side that the game has to be coming to an end within 25 minutes. There will be 3 minutes of extra time. After that, the 5 fielders outside the circle, there will be a -1. 1 fielder has to come inside the 30-yard circle, and that will be a very big loss for the fielding team, because 4 fielders outside this big arena is a very, very big disadvantage for the fielding side. So this rule is very, very decisive for the fielding team. And look at that, drinks break coming up. A unique style of drinks break in Sarvodaya Friends Kallamundkuru organized Kallamundkuru Premier League 2023. Both the teams are enjoying the drinks break coming up, a short drinks break, and with that the musics are on once again. After the completion of 3 overs, the score is 19 on the board. "18 deliveries, 42 required. A big total, a big target coming up. At one moment when the power play began for Spartans Nidodi, it was 12 on the board, but now 18 deliveries, 42 required. Shashikiran and Ramesh. Vineet in the bowling end, Shashikiran in the batting end. Once again steps out, but it's a stump out coming up, and Shashikiran back to the pavilion. And with that, new batsman coming in, Deepu is the new man coming in place of Shashikiran. Spartans Nidodi are losing a couple of wickets in equal sessions. In the first over it was 2. In the second over there were no wickets coming up. In the third over there was another wicket, and in the fourth over this time, in the first delivery itself, Vineet is getting another wicket. At the first innings itself, Rafi's remembered that in the league formats, wickets play a very important role, because if you lose wickets in the 6-over game, it will be very, very difficult for you to chase the target or to build a target. So it is important that you always save your wickets. And MPP strikers, if you have seen the game, the opening partnership of Vineet and Akshit have played really well, and that was a very, very inspirational game. Once again, Deepu trying to slog the ball but unable to go for it. Just a single through the leg byes. Extras will be added once again. So with that, the score moves on to 20 on the board. 41 more required now. Ramesh.
Surely he is able to hit some maximums, but from now, maximums are necessary. Singles and doubles can't do the work for Spartans Nidodi. Once again, Ramesh, and it's a wicket! Builds it down! With that, another wicket coming up. Spartans Nidodi losing, collapsing. One-sided game going up here. And with that, 20 on the board for the loss of 5 wickets. So the new batsman coming in place of Deepu Prashant. So Prashant on the striker's end, right-handed batsman, once again facing Vineet. Straight to the fielder, but he has missed it out. Doesn't matter much for MPP strikers at this point of the game, but fielding is always important. At the next levels of the game, it is very, very important for MPP strikers. They're looking comfortable. Once again, Vineet coming over the wicket to Deepu. Deepu's another dotted delivery coming up, and with that, the scoreboard is stuck at 21. 40 more required now. Vineet to Deepu. White ball signaled by the umpire. 14 deliveries, 39 required now. Anything, the matter is about boundaries and maximums. 2 to 3 maximums can completely change the game for Spartans Nidodi. At the moment, we are seeing MPP strikers are looking very comfortable with the game, but once again, it's a white ball by Vineet. Too many extras coming up in this over, and with that, the score moves on to 23 on the board. So once again, Vineet taking up his action to Deepu, and it's an excellent delivery coming up. So with that, 23 on the board. Completion of the over. With that completion of the over, 23 on the board for the loss of 5 wickets. So the new bowler, a young talent coming up for MPP strikers. Chinnu. And Chinnu will be bowling to Prashant. Last 2 overs remaining in this innings, 12 deliveries remaining, and now white ball signaled by the umpire, and with that the score moves on to 24 on the board. (24) for the loss of 5 wickets at the moment, and look at that, another extra coming up for Spartans Nidodi, and this time it's a beamer. That is no ball coming up. Free hit opportunity. Can this over be a turning point for Spartans Nidodi? I'm sure the batsmen of Spartans Nidodi will be disappointed, because at this moment anything can happen, because they've lost too many wickets. They don't have the experienced batsmen on the crease. Deepu at one side, Prashant in another side has to make a magic in this game if they have to come up with that 2 points. Once again, Chinnu
Look at that, another no ball coming up. No ball and the free hit continues. 3 extras continuously has come up, consecutively has come up by Chinnu. MPP strikers, surely some tips has to be given to the bowler because he is under pressure. 3 extras and now the 4th delivery will be a free hit coming up. So Chinnu will be bowling to Prashant. I'm sure Nishant, Neeraj, Shashikiran will be very, very disappointed at this moment because they're getting too many extras. There is free hit and these big hitters are in the dugout. So Spartans Nidodi, this will be a very, very important moment. The score is 26 on the board. Prashant, can he go for a maximum in this free hit? He will try for his 100% coming across. Chance, and look at that, it's a big hit. Has he connected it well? Fielder coming under it. Will they go for a double? But Deepu says no, and the free hit has been not utilized perfectly. But still, they have their wickets in hand. 5 more wickets are in hand, and now Deepu will be facing Chinnu. I'm sure 2 to 3 maximums can completely turn over the game, turn over the graph of the game completely. And once again Chinnu to Deepu, switch shot coming up, but he has completely missed it. And with that, another dotted delivery. Chinnu bowling really well. He's getting some confidence on his over, and t-shirt number 33 Chinnu will be bowling to Deepu. And look at that once again. Over the shoulder ball, no ball coming up, and 2 runs added to the total, no ball and a single. So with that, the score is 29 on the board for the loss of 5 wickets, and there is a free hit coming up once again. Bimar, a big chance. Once again, Prashant is facing the free hit. This time, can he utilize it? Free hit delivery coming up. Prashant. Chinnu to Prashant. And this time he has missed it. Wicketkeeper has also missed it, but not a problem. Dotted delivery coming up. So with that, last 3 deliveries remaining. A lengthy over. So once again, Chinnu to Prashant. And once again, it's a lofted shot. This time, fielder coming under it. Very good catch taken. End of the innings for Prashant. 6th wicket down. Disappointment, disappointment, disappointment. 6 disappointments for Spartans Nidodi. And the 7th wicket coming in. Ravish is the new man. Chinnu has taken a wicket in this over. Surely he'll be very confident now. But he has to focus on his line and length. Very important in the underarm cricket. It is not easy. The action itself of the underarm cricket is very challenging. It is a unique style of cricket. I think very, very popular style of game, underarm cricket in this district. Ravish will be facing Chinnu. And look at that delivery. It's a big no ball coming up. Another Bice no ball plus 1. And the score moves on to 31. 30 more required now. Bowler once again coming under pressure. His teammates are cheering him up. It's very important. It's a team game. Cricket is very, very important. So once again, Ravish goes for a lofted shot, but has he connected it well? No, it's just a single once again. Once again, Deepu steps out, and it's a
Wide ball signaled by the umpire. A very big over coming up. MPP strikers have to remember the time limit they have for an inning. And another wide ball. Too many wides coming up by the bowler. And the time limit is running. Umpires have to please note this one. Once again, excellent shot by Deepu. But straight to the long off. Very good fielding, a very good throw, and the completion of a very big over. With that completion of the over, the score moves on to 35 on the board for the loss of 6 wickets. 2 early breakthroughs for MPP strikers. Now they are very comfortable in their game. Spartans Nidodi, it's a collapse for them. They're moving very slowly on this game. Last over of the innings, 35 on the board. And the new bowler. And once again, it's a big hit coming up, but Vinith under it, and he's showing a complete all-round performance with the bat, with the ball, and now with the field. Can we know the bowler name, please? Uday. Thank you. And another loss of wicket. Deepu is back to the pavilion. He's played a long session. And the new batsman, Madhav, coming in place of Deepu. And it's a wicket coming up once again. Spartans Nidodi are collapsed. Neetu is the new man. 8 wickets are down. 2 more wickets for Spartans Nidodi. They were chasing the target of 61. And look at this. It's a maximum for sure. And that is a switch hit coming up. Excellent shot by Neetu. What a beautiful stroke coming up. 41 on the board. 28 minutes have been completed in this innings. So there is a minus of fielder. 1 fielder inside the 30-yard circle. Now 3 deliveries to go. Neetu once again. It's another shot coming up, and it's a maximum. Where was this man? This man is changing the game. Two deliveries, 14 required now. Spartans Nidodi. Really, the top order will be disappointed. Very big disappointment now. 2 deliveries, 14 required. Neetu once again misses it out. Wide ball signaled by the umpire. It's a wide. Extras coming up. Remember the 5th over. He bowled 12 deliveries. 2 deliveries, 13 required now. The game is coming very, very closer. And look at that. Excellent effort by the batsman. And a very good throw coming up. Chance of a run out. Last delivery remaining. Neetu back to the pavilion with that run out. The next match,
Both the teams, please get ready. Sarvodaya Strikers, NYB 11. New Young Boys 11. And Sarvodaya Strikers. I'm sure they're watching this match very closely. The first innings, 61 was the target, and now the score is 49. Totally 100 runs has been scored in the first game itself. This ground is known for big scores. Very, very batting favorite ground out here coming up. So big scores can be scored, big scores can be chased. It is achievable. Just that you have to play a very good cricket. Once again towards the deep square leg region. Chance of a catch, and the fielder misses it. So with that, 50 runs on the board for Spartans Nidodi. They have lost the match with 10 runs. Just 10 runs. The top order has to note this down. So with that, MPP Strikers, congratulations. And the second match, Sarvodaya Strikers versus NYB 11 will be facing each other in the second match of Kallamundkuru Premier League 2023. And I invite Mr. Rafiz Moodbidri to take over the session with the commentary of the first innings. Thank you.
ದಯವಿಟ್ಟು NYB11 ತಂಡದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಗಳನ್ನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೀರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಸತತವಾಗಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಿನುಗುವಂತಹ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. KPL ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಂ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇಂದು NYB11 ಪರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ರವರಿಗೆ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕನಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಎಸೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹ್ಯಾಟಿನೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಅಂಶವನ್ನ ಸಾರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೆಂಪು ಅನ್ನುವುದು ನೋಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪು. ಈ ಕೆಂಪು ಅನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯವೇ. ಕಾರಣ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಉಗಿ ಬಂಡಿಯನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು. ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ್ ರವರು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಕೆಂಪು ಹ್ಯಾಟಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ. ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗತಕಾಲದ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ, ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೂಡಬಿದಿರೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯ ತಂಡ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು. ಸುಕುಮಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು, ಇದು 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಆಕಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ 5ನೇ ಬಾರಿ ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೆಂಡು. ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಸೂಚನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಬೈಗುಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ನರ್ವಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬಾರದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ y+1 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 2 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3. y+1 ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸುಕುಮಾರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಸನ್ನರವರಿಗೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಹೊಡೆತಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸನ್ನರವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಾತಾವರಣ. ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಂಡ ಸೋಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೋಭೆಯನ್ನ ಮೆರೆದವರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದು ಪ್ರಸನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ, ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಕಾಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ NYB11 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
6 ಓವರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಪಂದ್ಯ. 36 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತಹ 36 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಶಿಸ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. 25+3 ಒಟ್ಟು 28 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಆಕಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಕಳ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಕಳಸಬೈಲು ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಆಕಾಶ್, ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು, ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಸುಕುಮಾರ್ ರವರಿಂದ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಸನ್ನರವರ ಆಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಖರಿಗಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೀಪಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಸನ್ನರವರ ದಾಂಡಿಗೂ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಪಕ್ ರವರ ಎಸೆಯುವಂಥ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಪಕ್ ರವರ ಜಾಣ್ಮೆಯುತವಾದ ದಾಳಿ ದಾಂಡಿಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ದೀಪಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಸನ್ನರವರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊತ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ಪಾಳಯವಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೈದಾನ. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NYB11 ಈ ತನ್ಮಧ್ಯ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ NYB11. ಬಹುಶಃ ಆಕಾಶ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಹೊಡೆತವಂತೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಮೊದಲ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NYB11 ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 5ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಸಂಕೇತ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತ್ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ FCT ಪುತ್ತಿಗೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ
ಮನೋಜ್ ಪದರಂಗಿ ಅವರು. ಮನೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರಸನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಆರಂಭದ 2 ಓವರುಗಳವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯುತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಸನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. Score now moves on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. 3ನೇ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಸನ್ನರವರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿರವರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 13. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಳಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇದೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವೇ ಸರಿ. NYB 11 ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ walks back to the pavilion and the total score now moves on to 13 on the board for the loss of 2 wickets. The new batsman Ajit into the middle, one of the fantastic player from the side of NYB 11. ದಂಡಿಗ ಅಜಿತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಜಿತ್ ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಅಪ್ರತಿಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಅಜಿತ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅಜಿತ್ ಈ ಬಾರಿ NYB 11 ಪರವಾಗಿ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ಒಳತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ 3 ಓವರುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ದೀಪಕ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. 3ನೇ ಓವರಿಗೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನಾರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 3 ಓವರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ದನಿವರಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಾಹನವೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮಹೀಂದ್ರ ಜೀಪ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಾಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಚಳಕಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಸುಜಿತ್ ರವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಹೌದು ಸುಜಿತ್ ರವರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಜಿತ್ ಈ ಬಾರಿ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಅವರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಕೈಚಳಕಗಳೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಿಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ HD ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 14 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ NB11. NB11 ಪರವಾಗಿ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ನೀತೂರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ NB11 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕಂಚಿ ನಿಂತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳತೀರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗವಂತೂ ಒಂದು ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್, ದೀಪಕ್, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದೀಪಕ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೀತೂರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಈತನ್ ಮಧ್ಯ ಒಳತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದೀಪಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡಿಗ ನೀತು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಮರೆಮಾಚಿದೆ, ರನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ನೀತು ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. NB11 ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗ ನೀತು ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ನೀತು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 14. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 4th ಓವರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೌ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 4 ಓವರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ NB11. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಅಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಮೊಳಗಬಹುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಜಿತ್ ರವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೂ ಜಾಣ್ಮೆಯುತ ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಅಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ NYB11. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದಂತಹ ವೇಗ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಬೌಂಡರಿ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ NYB11. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅಜಿತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಆದರೆ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಿದಂತಹ ವೇಗ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೇರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅಜಿತ್. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 18 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಘೋಷಿತ ವಲಯ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಅಜಿತ್ ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತಗಳಂತೂ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇತ್ತು. ದಾಂಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಇದು. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡುಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ್ಯ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ NYB11 ಪರವಾಗಿ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇವಲ 21 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ನಾ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 1 ಓವರಿನಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತಗಳೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನ, ಕಾರ್ಕಳದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧಕ ಸಂದೀಪ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂದೀಪ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು 23. ಸೊಗಸಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಆದರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು.
ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು, ಹೊಡೆತಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳ ನಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಇದು ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಸಫಲತೆಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ, ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜಿತ್, ಆದರೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. Hello. Thank you, Rafiz. And look at that. The first wicket is down. Sandeep Krishna is back to the pavilion. He lofted the shot. It was a full toss delivery coming up. But unfortunately, Sarvodaya strikers are losing their first wicket.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು Yes, the man of the match of the first match of Kallamundkuru Premier League 2023 for his all-round performance from MPP Strikers. Vineet is the man who is getting the man of the match award for his incredible batting, bowling and as well as fielding. A complete man of the match. Vineet is going with the award. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So Devi Prasad, the in at number 3. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. Yes, congratulations, Vineet. And look at that. Excellent bowling session going on here for NYB 11. Prasanna, the icon of NYB, the masterclass cricketer, a complete all-rounder. Last delivery of the first over, and the score is still 1 on the board. Excellent power play going for NYB 11. White ball signaled by the umpire. So with that, the score moves on to 2 on the board. Devi Prasad and Vijesh, the poster boys who have played so many tournaments together. So once again, after the completion of the first over, the score is 2 on the board. So once again, continuing the game. Three on the board. So Vijesh, white ball signaled by the umpire. I'm sure NYB 11 have to put a knot for the extras because the score is very low. 26 is the target, and wides and extras are not gonna prove them. Once again, a very good delivery by Rajesh. Excellent bowling coming up. Good comeback after that delivery, previous delivery. And once again, Vijesh. And it's a lofted shot coming up. Is it in the gap? Yes, it is. A boundary coming up. Music's on once again. Excellent shot towards the deep mid-wicket region. NYB 11 will not be enjoying this one because they have to follow some strict bowling because it's a low scoring match. They have to put Sarvodaya. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸರ್ವೋದಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎಲ್ಲ 4
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ So once again, Vijesh. It's a beautiful stroke coming up. And that is a catch taken. Sarvodaya lose their second wicket. Vijesh, two openers back to the pavilion. Disappointment. Look at that. The batsman reversing his shot, revising his shot. He'll be surely disappointed. Today, one generation of cricket is on the stage where they have played so many tournaments. Mr. Ishwar Katil and also Praveen Shetty. They've played so much. A generation of cricket watching, the younger generation of cricket players. Today, the ex-cricket players have become the supporters of the game. They are improving this game in this region. Kallamundkuru Premier League Season 4, the edition number 4. It is the inaugural tournament for any league formats. From here, lot of tournaments will be coming up in the coming months, coming days. Kallamundkuru Premier League is the inaugural tournament in this region. ಒಂದು ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕಿನ ಕೀ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಕೀನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಕೀ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ನ ಕೀ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಕೀ ಚೈನ್ ಆ ಕೀಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓಕೆ. So once again, Devi Prasad, the score is 12 on the board, and a defensive shot, chance of a run out, and the batsman bowler collide with each other. A very good sportsman spirit coming up after that mistake. They go and apologize with each other. That is the sportsman spirit required. That's the cricketing spirit you get. It's a gentleman's game, as we call on. Ranjit once again in the third over, 3 deliveries, 3 runs given up, last 3 deliveries remaining in this over. Sachin facing Ranjit. Excellent delivery. What a beautiful delivery coming up. Dotted delivery, and YB11 requires some more dot balls to put pressure under Sarvodaya strikers. It is very, very important now. Once again, Ranjit. A beautiful action, a decent orthodox style of bowling, leg spin. And once again, it's a beautiful stroke towards the deep mid-wicket region. And the fielder doesn't make any mistake in picking up the ball and throwing it. With that, the score after the single is 14 on the board. 26 is the target. 12 more required now. Last delivery of the over. Last ball of the third over. And look at that! A simple lofted shot. There was a chance of a catch, but more effort, more athleticism was needed. But the fielder completely fails in it. It was a good effort after the completion of 18 deliveries. The scoreboard is showing 15 on the board. Last 18 deliveries remaining. 11 more required, and the jeep arrives into the ground for the drinks break. For the players of both the teams, the Mahindra jeep is coming into the ground. A unique attraction of KPL 2023 edition number 4 is this jeep, which will be serving water at the drinks break.
So once again, after a short while of a break, strategic timeout coming to an end. Praful is the new man, a young bowler introduced in the last season of KPL in his bowling mark. This time, surely, after a year of experience playing in this ground, we'll have some more initiatives to add on. And once again, Devi Prasad will be facing Praful. Fourth over of the innings. Full toss delivery coming up. Not a good way to start the over. Wide ball signaled by the umpire. And with that wide, the score moves on to 16 on the board. 10 runs more required out of 18 deliveries. Once again, Praful to Devi Prasad. We have seen Devi Prasad bowling very well, taking Prasanna's wicket in the last innings. And now he's playing a inning building performance, which is very required for Sarvodaya friends, because low scoring matches sometimes will bring high pressure in the tournament. So the experience of these players, they know that low scoring matches cannot be taken so easily. So singles and doubles are very important. It is important to keep the scoreboard moving. So at the moment, Praful once again to Sachin. Praful to Sachin. Second delivery of the over. Once again, he has missed the line and wide ball signaled by the umpire. Slowly, steadily, NYB 11 are losing the control over the game. Sarvodaya friends are becoming more and more comfortable in the game here. 18 on the board. Once again, Sachin drives it out, slogs it over. And that is a boundary. And with that boundary, the score moves on to 22 on the board. 4 more required. Praful getting some tips from his captain, Prasanna. And once again, continuing the over. Third delivery of the over for Praful. For Sarvodaya strikers, captain and the vice captain, Sachin and Devi Prasad are moving this match very comfortably towards the victory, and the score moves on to 24 on the board. Last 2 runs required. Last 2 deliveries remaining in this over. Praful once again to the captain of the side, Sachin. And look at that, Sachin tries to go for a pull shot. Chance of a run out, but the wicket keeper misses it out. Leg byes signaled by the umpire. So with that leg byes, the score moves on to 25. 1 run away from the victory. Sarvodaya strikers. A easy match going up here. And the next match is between Namo Warriors and KFC Kings. One of the upcoming franchises. KFC Kings will be facing the mighty Namo Warriors. We have seen KFC Kings play so much of good tournaments throughout the last year. The 2022 went really well for them, and after the completion of the over number 4, the score is 25 on the board. 12 deliveries, 1 required. The scores are leveled. Sarvodaya strikers are easily taking this match away. Sachin will be on strike, and in the bowling end, it is Ajit. So 12 deliveries, 1 required. Namo Warriors and KFC Kings, please get ready for the next match. And with that wide delivery, the match is coming to an end, and Sarvodaya strikers are taking away the points of this game. Congratulations for Sarvodaya strikers. A very good performance in the bowling end, and later in the batting they've done really well. So with that, Spartans Nidodi and NYB 11 have lost their first match and yet to score points in this game. And the next match is between Namo Warriors versus KFC Kings.
Hello, hello. Umpires. Toss. 12th man of KFC Kings. Please come up near the commentary box. So the man of the match for the second match of the tournament, Deepak, for his extraordinary performance in the bowling. 3 wickets that he has taken up, a crucial 3 wickets. So Deepak is the man of the match. Twelfth man from KFC Kings. Raisen and Nitin. Neetu. Lakshmish in the bowling end. Beautiful shot towards the offside. And fumble in the fielding. Miscommunication between the fielders. Namo Warriors. The bowler is really not happy with that fielding effort of 3 fielders coming up for 1 ball, not communicating with each other. It is a blunder. So once again, Lakshmish will be bowling to Nitin, the left-handed Nitin. We saw in MPP Strikers Vineet, but in KFC Kings it's Nitin, 2 of the young talents coming up from Kallamundkuru. Wide ball signalled by the umpire. So with that wide, the score moves on to 4 on the board. Once again, a beautiful shot coming up, just a flick towards the onside, and with that flicker, the score moves on to 5 on the board. Raisen coming up to the strike once again. KFC Kings has always been a young team, a bunch of young talents coming up from KFC Kings. They had an excellent previous year. They've won so many tournaments, and look at that, top edge coming up, chance of a catch, but once again, miscommunication once again. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ರವರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ over. After the completion of the power play, the score moves on to 8 on the board. Some of the misfielding, miscommunication between the players. Namo Warriors have given up 8 runs without loss of any wickets. KFC Kings are moving really well. Nitin and Raisen. We've seen this man Nitin, who is in the non-strikers end, has played some of big knocks in this ground as well as in this region. He's one of the upcoming stars of the game, the left-handed batter. We've surely a next generation of the cricket is very, very safe for Kallamundkuru when we see players like Nitin, Vineet, Nishant and many more young talents are coming up in this ground. And once again in the bowling end, bowling the second over, Rajesh. T-shirt number 18, Rajesh will be bowling
from the cameraman's end. And once again, it is Ryson who will be facing Rajesh. Right arm over the wicket. Once again, a lofted shot as he connected it well. Fielder coming under it, and he doesn't make any mistake in taking up the catch. Nammo Warriors get the breakthrough. KFC Kings lose their first wicket, and with that, so the new batsman coming in place of Ryson is another star player for KFC Kings, Vinay. Vinay will be facing Rajesh, and once again, a beautiful stroke towards the mid-off region, straightly to the long off. And with that, another single. The score moves on to 9 on the board. 9 for the loss of 1 wicket. And Rajesh, for the left-handed batsman, he's changing his guard. He's coming around the wicket. Once again, taking up the guard, crossing the umpire. And Rajesh, excellent delivery, good ground shot coming up by Nitin. Another easy single taken up. Vinay trying for a double, but the fielder won't allow it to happen. So with that, the score moves on to 10 on the board for the loss of 1 wicket. So Nammo Warriors and KFC Kings. This match is going live on M9 Sports on YouTube. It is streaming live on YouTube. Make sure that you like, share, and also subscribe M9 Sports for such more live events. So once again, Rajesh bowling to Nitin, and the scoreboard is slowly, steadily moving on to 11 on the board. One side you have mighty hitters, in another side you have decent players who can build innings by singles and doubles. Nammo Warriors at one side, last delivery of the over. Rajesh, a decent over coming up. First delivery itself, he got the wicket of Ryson. After that, some singles, but this is the last delivery of the over, and it's a wide ball signaled by the umpire. The first wide of this over, second wide of the innings. So once again, Rajesh, Vinay tries to go for a sweep shot, but only gets a single. If there was a big gap there, surely he would have got some more runs. And with that completion of over number 2, 12 deliveries have been completed, and the scoreboard is showing 14 on the board. 7 is the run rate of KFC Kings. It is important to move with the same strategy, keeping wickets in hand, keeping these 2 wickets in hand for KFC Kings, because it's a very crucial 2 wickets. Nammo Warriors will be discussing how they will be taking up, and so there is some changes in the field once again. And with that, over number 3 will be bowled by one of the finest all-rounders of this tournament, Denzil. Denzil, usually he is the player for KFC Kings, but in this league format, that is the beauty of the league format, players get shifted to other franchises
where Denzil is playing for Namo Warriors Nidodi. Surely a very big pick, a very trump card for Namo Warriors. Denzil will be bowling to Vinay this time with his very beautiful action with the pace. Excellent delivery. Once again, straight to the pads. Fielder making no mistake in receiving the ball, and with that, leg bye signaled by the umpire. 1 run added to the scoreboard. And Nitin back on strike. Denzil and Nitin have played a lot of tournaments together. Both of them know their strength and weaknesses. This is the beauty of league formats. Friends becoming rivals in the league format, playing for other teams. And Denzil versus Nitin this time. Once again, wide signal by the umpire. So with that, the score moves on to 16 on the board. Left-handed Nitin on the strike, right-handed Vinay on the non-strike. Once again, a flicker straight. Oh my God! This is unfortunate. And Nitin has to go back to the pavilion. A very, very big unfortunate dismissal coming up. I'm sure Nitin will be not happy with that, because he is a player who can play all 6 overs, all 36 deliveries without making a mistake. But this is bad luck. Namo Warriors going with complete fortunate dismissal. Wicketkeeper Sandeep doesn't make any mistake in taking off that wicket of Nitin. A big wicket coming up, and with that, new batsman coming in place of Nitin, Umesh. Once again, experienced campaigner, experienced batsman coming up for KFC Kings. Now Vinay and Umesh have a responsibility. So with that, once again, Denzil going with an excellent delivery, continuing his over, and once again a single added to the total. 17 on the board now. 17 runs have been scored. Namo Warriors have taken 2 big wickets. Royson and Nitin, the 2 openers, are back to the pavilion. And once again Denzil, oh look at that beautiful shot. When you play such a pace, it's coming up in so much of pace, and that is the beautiful shot that we are seeing up once again. With that, the score is 18 on the board on the scoreboard. So once again, Denzil. Beautiful cover drive coming up by Vinay, straightly towards the deep extra cover region out here. Another single, and with that, the score moves on to 19 on the board for the loss of 2 wickets. Last ball of the over. And look at that once again. Calculative batting by Umesh. This is what experience brings up. And with that, completion of over number 3, the first half of the first innings has been completed. 18 more deliveries remaining, and the scoreboard is showing 20 on the board. 20 on the board already. 6.5 is the run rate going up. It was 7 when 2 overs was completed. After the wicket of Nitin, the scoreboard is shifting a bit towards Namo Warriors, and the drinks break is coming up. The Mahendra Jeep has once again entered into the field. It is a unique attraction coming up in this tournament.
So once again, we are back after the drinks break. Some strategies surely for both the sides. They had some meetings in the between, a very short break, and with that, Lakshmish continuing his spell. Second over of Lakshmish in this tournament, in this innings, and in the first over he had given up 8 runs in the power play, but now there are 5 fielders outside the circle. Lakshmish is a fantastic bowler, experienced bowler, who will be bowling to the mighty Vinay. Once again tries for a slog but unable to connect it well in the square leg region. Just a single coming up, and the scoreboard is showing 21 on the board. Slowly, steadily, KFC Kings are moving on. Namo Warriors, couple of changes in the field for Umesh. Umesh is an experienced campaigner, as I said before itself. Look at the beautiful stroke. A beautiful stroke coming up towards the long off the ball, and it's just a single coming up there. With that single, score moves on to 22. Double 2, 22 for the loss of 2 on the scoreboard. So once again, Vinay will be facing Lakshmi, and once again, straight to the fielder. Chance! Oh my God! A very good backup by the fielder. This is sensible cricket by the fielding team, and very good running between the wickets by the batsmen. So with that, the score moves on to 23 on the board. Umesh back to the strike. Lakshmish once again straight to the pads, and with that another single bat, and the score moves on to 24 on the board for the loss of 2 wickets. Once again, Vinay will be facing Lakshmi. A decent over so far. Straight to the fielder, and this effort by the fielding team can really put down the morale of the bowler, because he is bowling really well. That was completely a dotted delivery, but with that fumble in the field, they get a gifted single in the scoreboard. So with that, the score moves on to 25 on the board. Silver Jubilee coming up for the batting team, straight to the pads, and with that, there is another single. After the completion of 4 overs, the scoreboard is showing 26. It's a very good over for both the teams. Economical over coming up by Lakshmish, but Namo Warriors require more from this man, because he is the star bowler of the side, experienced bowler of the side. He has to take a couple of wickets. But now, once again, continuing his spell, Denzil is in the bowling end. He's taken the ball, taking up his guard, and Umesh and Vinay are moving comfortably in this innings. Once again, a very good over for Namo Warriors. Nidodi coming up. Namo Warriors looking as a mighty team in this tournament. KFC Kings are also equally well established team. Both are very strong contenders in this tournament, facing each other, and another leg by single added to the total. So with that extra run, the score moves on to 27 on the board. In the last match, it was 26 was the target. In the first match, it was 61, and now they are moving on for 27. Still an over to spare on. Let us see KFC Kings, how much runs can they put up on the scoreboard. Anything between 40 to 45 will be an excellent target in this ground if you have a very good, decent bowling unit. And look at that once again. Vinay sensibly playing this game, because he knows how important his wicket is, and he's just playing some ground shots, not going for any risks. And at the moment, the scoreboard is 28 for the loss of 2 wickets. Umesh and Vinay sensibly playing this game, rotating the strike, keeping the scoreboard moving, and with that 28 on the board for the loss of 2 wickets. Third delivery of the 5th over by Denzil. It is a spell. He's continuing his second over, and chance of a run out, but look at that. Throw has been missed. Just a single coming up.
29 on the board. 2-9 for the loss of 2 wickets. A very good backup by Namo Warriors. In the 30-yard circle, there are some fumbles going on, but still they're only converting it as a single, so there is no big problem going for Namo Warriors. But anything between 40 to 45 will be a very good total. Once again, chance of a run out. Oh my God. They missed it again. There was a big chance to get that big fish into the net, but Vinay has saved himself with that normal throw. And once again, Denzel continuing his over. Last 2 deliveries remaining for Denzel. A beautiful shot by Umesh. Nitin, oh my God, he's missed it out. But it's a very good effort by the fielder. A running catch is always difficult, but that effort has to be praised, and excellent work by the fielder. Last delivery, 7 more deliveries to spare in this innings, and Denzel last delivery of his over. Another single added to the total. So with that single completion of the over number 5, the score is 32 on the board for the loss of 2 wickets. Who is that man who will be bowling the 6th over, the final over of the first innings? This is a very, very crucial moment, because 32 runs have already come up. Now the batsmen will go for big shots. They will go for maximums. They will go for boundaries. They are not looking at the bowler. And at the bowling end, the captain has introduced Kishore, another young talent coming up from the region. The motive of this KPL is this thing, that inspiring the youths is the motive of Kallamundkuru Premier League 2023. And look how many youngsters are coming up in this tournament. Kishore, one of the youngster, and excellent fielding out there once again. Just a single, and with that Vinay is back on strike. Everyone's eyes are on the bats of Vinay, because this man can do magic. He is completely capable of taking the scoreboard to miles away, and the scoreboard is showing 33 on the board for the loss of 2 wickets. Good partnership so far, but now singles and doubles are okay, but maximums and boundaries are required. So once again, Kishore, excellent shot towards the square leg region. He just slogs it over. They're going for 2. What is this happening? Oh my God, it's a run out. Umesh, it is a total blunder by the fielder, by the batsman, sorry. And the fielders have done a very good job. Wicketkeeper Sandeep, calculative move there and gets the wicket. End of the innings for Umesh, end of the partnership as well. So with that, the scoreboard is showing 33 on the board, and Umesh has scored 7 runs individually with a strike rate of 100. He has faced 7 deliveries, scored 7 runs. Excellent innings comes to an end. And the new batsman coming in place of Umesh, Ganesh. So once again, Kishore, a decent over so far. He's bowled 2 deliveries. Last 4 deliveries to spare in this innings. Last 4 deliveries to spare for Kishore, who will be bowling to Ganesh this time. So once again, Kishore to Ganesh. Excellent shot towards the long on. Lakshmish in the fielding end. I'm sure they will not go for a double, because Vinay will be at the strike. It is very important that Vinay should be at the strike, because he is the mighty man that can take this scoreboard to another level. Now the score is 35 on the board. Economical score has come up. A decent fighting score has come up. But, and look at that, a lofted shot. Mistake by the bowler. Heads to the maximum. Kishore has made a mistake. This is what Vinay is capable of. Another maximum coming up. So with that, 41 on the board. I'm sure that was the mistake of the bowler, but batsman has utilized it completely. He says, I'm not going to miss such deliveries. And once again, Kishore continuing his over. And it's a very good comeback by the bowler.
Very good comeback by the bowler. Dotted delivery. Dotting up Vinay after that big maximum is not an easy task, but Kishore has done it. Last delivery of the final over. Last delivery of the first innings. 41 on the board. Vinay steps out, but it's a very good delivery. Chance. But they settle down with the single. So with that completion of the first over, the scoreboard is 42 on the board. 43 is the target. 8 runs per over is the required run rate that they will be needing. And with that, 36 deliveries, 43 runs required. A stage has been set up. So now we have to just wait and watch for the innings of Namo Warriors. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 2023ರ ಮೂರನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀತು. ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಭರ್ಜರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಶುಭಾರಂಭ.
ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಮೊತ್ತ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ದಾಂಡಿಗ ಸಂದೀಪ್ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀತು ಓವರಿನ 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಜಾಣ್ಮೆಯುತ ಆಟ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತು 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 43 ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀತು. ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನೀತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ಒಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 30 ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ. 33 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಓವರಿನ 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 28 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ कैच आउट आते
ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಡುವ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ನೀತೂರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀತು ಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟು ಗೋ. ರೋಹಿತ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 13 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿನಯ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ವಿನಯ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಮತ್ತು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೀತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಜಿಗಿದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ವಿನಯ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು
ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನುಳಿದಿರೋ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ನೀತು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ನೀತು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ಎಸೆತ ಸೊಗಸ ಓವರಿನ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀತು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 15 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 25 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 25 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀತು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕೈ ಚಳಕ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೇಗಭರಿತವಾದ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನ ಬಹಳ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ, 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ವೇಗಭರಿತವಾದ ಚೆಂಡನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲರಾದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪುಗಳೇನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ 20 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಓವರ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೋಹಿತ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 23 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 22 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ
11 ಓಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಬವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ದಾಂಡಿಗ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರವರಿಗೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 22 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇದೀಗ 27. 10 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 16 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಓವರಿನ 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳು, 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು, 5ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಒಳತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೋಹಿತ್. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಇದೀಗ 5ನೇ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ್. ನೇರ ಹೊಡೆತ ಇದು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29. 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 2-2-2ರಂತೆ ಓಟಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. 7 ಚೆಂಡು, 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಓವರುಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾಗಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ KFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐವನ್. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ್. 6 ಎಸೆತಗಳಿದೆ, 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಿದೆ KPL ಸೀಸನ್ 4ರ ವಿಶೇಷ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಐವನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 14 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡಗಳು ತಂಡಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಡೆನ್ಸಿಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳು, ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದಂತಹ ಓರ್ವ ತಂಡದ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವನಂತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಶಮಿತ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಇದು ರನ್ ಔಟ್. ಎಸ್, ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದಂತಹ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವಂತೂ ಬಿಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐವನ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 14 ಓಟ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐವನ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಾವುಗಳು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐವನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇದಾಗಿದೆ ಜಾಣ್ಮೆ. ದಾಂಡಿಗ ಯಾವಾಗ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯದೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಡೆ ಅಥವಾ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರ ಐವನ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್
ಎಸ್ ಸರ್ವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಂದ್ಯ NYB11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನಿಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ NYB11 ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ NYB11 ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೋತುಕೊಂಡಿತ್ತು. MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೋತುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ one of the emerging player from the side of MPP strikers ವಿನೀತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅಕ್ಷತ್ರ
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ವಿನೀತ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಕ್ಷತ್ ಓರ್ವ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಪರಿಸರದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಜಾಣ್ಮೆ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ, ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷತ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ತನ್ನ ಬವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸೋಗ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದು ಎಸೆತಗಾರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 2 ಓಟಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಬವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಮರ್ಥ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ವಿನೀತ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ. ವಿನೀತ್ ಆರಂಭ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ 4 ಗಳಿಸಿದ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಳನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್. ರಂಜಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವಂತೂ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರನ್ನ ವಂಚಿಸುವಂತ ವಿಭಾಗವೂ ಕೂಡ. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 6. ರಂಜು ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯನೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ NYB11 ಪರವಾಗಿ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ
ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆದಂತಹ ರಂಜು 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ರೋಚಕ ಹಂತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತಹ ರಂಜು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಂಜು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್ ರವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೂರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ರಂಜು 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಗಾರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಲಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಎಸೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಅಕ್ಷತ್ರವರಿಗೆ. ರಂಜು NYB11 ಪರವಾಗಿ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸ ದ್ವಿತೀಯ ರಂಜು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷತ್. ಸತತವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 4 ಓಟಗಳಿತ್ತು. ರಂಜು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 10 ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ NYB11 ಪರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು 3ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು. 3ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ
ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ವಸಂತ್ರವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ, ಈಗಾಗಲೇ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನ ತನ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಓಟಗಳು. 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹಸ್ತ ನಿಶಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 17. 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ದಂಡಿಸುವ ನೀರಿನ ಹಾಲ್ ಚೆಕ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ದಿವಸ ಸರ್ವೋದಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೇವಲ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಜಾಣ್ಮೆ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನೇ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಂಚನೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನೇರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ NYB11 ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್. ದಾಂಡಿಗ ಅರುಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಡ್ಡೆ ಬಡ್ಡೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಅರುಣ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಒಳಭಾಗಡೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಓವರ್, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಬಳಿಕ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್ 5ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೊಡೆದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿನೀತ್ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ NYB11 ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮರುಕಳಿಸದೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್ ರವರಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ವಿನೀತ್. ಆದರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ವಿನೀತ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಕೂಡ, ವೇಗಭರಿತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿನೀತ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಸುಕೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಅದೇ ಟಾಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಸ್ಕೋರರ್.
ಬಲವ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34. ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ರಂಜಿತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್, ಆ ಬಳಿಕ ಅರುಣ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರಂಜಿತ್, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಸುಕೇಶ್ ರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು, ನೇರ ಗುರಿಗೆ ನೋಟ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ. ರಂಜು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪು ಎಸೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿಶೇಷತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅನ್ನದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ದಾನಗಳಿಲ್ಲ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಹಿರಿದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸದರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ನಾ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸದೆ ತಾಳ್ಮೆ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೇರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 37. ದೀಪು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್, ಈಗಾಗಲೇ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು. ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನ್ನಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಥ್ರೋಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 38 ಓಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 3ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್, ದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬೌಲರ್ ದೀಪು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 40 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ NYB 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿದಂತಹ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 40 ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. NYB 11 ತಂಡಕ್ಕೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 41 ಓಟದ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಓರ್ವ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯೋಜಕರೇ, ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಡಿ 27 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 41 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ವಿನೀತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 1 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 13 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು 28 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 3ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 20 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಅರುಣ್ ಈಗಾಗಲೇ 3ನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 4ನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 15 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ವಿನಯ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ 1 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೀಪಕ್, ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ದೀಪಕ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ NYB 11 ತಂಡದ ದೀಪು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಎಸೆತಗಾರರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಾಪ್
ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ. So the calculations so far, it can be reversed at any moment because this is a 2-day Premier League tournament going on. And once again, the target 41 on the board. Already one has been achieved now. 40 runs more required. A cover drive coming up, but couldn't bypass the fielders out there, and another single added to the total. So with that, 2 openers for this match, Akash and Sanket in the striker, non-striker, and respectively going for the power play. We're seeing one change there once again. So with that, in the bowling department, it is Pratap. Pratap has in this match, he has to perform really well because he is one of the leading wicket takers of the tournament so far. So once again, another single coming up. So with that single, the score moves on to 3 on the board after the completion of 4 on the board after the completion of dotted delivery coming up. Last ball of the over. Last one delivery remaining in the power play. 41 is the target and the score is already 4 on the board. 37 more required now. Once again, 37 more required. The calculation looks easy, but MPP strikers, look at that. Can they get an early breakthrough? Fielder. Excellent catch taken up. What a catch. Look at the replay. It is a very beautiful catch coming up. The coverage of M9 Sports. Look at that. A beautiful running catch by the fielder. Excellent fielding out there once again. So with that, Sanket has moved back to the pavilion, and the icon of the team, NYB11, Prasanna, is coming up to the crease. Innovative, but partially gets succeeded, and just a single coming up. So with that, the score moves on to 6 on the board after the completion of 2 deliveries. Last 4 deliveries to go on. 5 fielders outside the circle. The rule according to KPL 2023 is 25 minutes for an innings, 3 minutes of extra time. So the captains of Sarvodaya and Spartans, please come up near the main stage for the tossing ceremony. It's and white ball signaled by the umpire. As I was saying, the time limit for every inning, 25 minutes plus 3 is the extra time. After that, 5 fielders outside the circle, 1 will be minused and he has to come inside the 30-yard circle. So with that, another wide coming up. Vineet consecutively giving wides out, and importantly Akash is gaining some confidence and he has to just go for singles because in another side there is Prasanna who can turn the game on. So it's very important that next 2 overs they go for singles and doubles, and that is what they are doing. Excellent change by NYB11 actually. In the opening pair they brought Sanket and Akash came up in the opening pair, but Sanket lost his wicket early, and once again now Vineet to Prasanna. That's a very beautiful stroke. Fielder chasing the ball,
and the ball slows down, the pace of the ball slows down, and they get 2 runs added to the total. Very good running between the wickets, and with that the score moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket after the completion of 4 deliveries, last 2 deliveries remaining in this over. So once again coming up, Vineet crossing the umpire, a very beautiful stroke towards the covers and another single. It's a very beautiful throw coming up by the fielder, and with that last delivery of the second over, the score is 12 on the board. Economical start, economical gameplay going on, very well established, fine cricketing, beautifully going up, and once again it's a dot. And good way to complete the over. 12 deliveries completed and the score is 12 on the board with a run rate of 6 per over. Economical bowling and very economical batting as well. Absolutely beautiful out here once again. At one side you have Prasanna, who is a very experienced cricketer in this ground. He has played so many tournaments in this ground. It is kind of a home ground for him. Sarvodaya, friends, Kallamundkuru, one of the finest player you can have in this tournament. And in the bowling end we have Pratap. So Pratap, who will be continuing a spell, he will be bowling the third over, who had bowled the power play. He had taken 3 wickets in the last match. He's a leading wicket taker. But this match, both the teams are fighting for the 2 points. Both the teams have lost their first matches. So it is important that they come up. This is the game of existence for both the teams, so they have to fight hard. And with that wide ball signaled by the umpire, not a good way to start the over for any bowler with the extra that is coming up. And once again it is Pratap to Prasanna. Excellent shot straight to the fielder, but the ground saves himself, and with that another easy single coming up. So with that single the score moves on to 14 on the board after the loss of 1 wicket. So once again switching in the field, we can see cover and extra cover changing their positions, the fielders changing their positions, and with that another single near the deep mid-wicket region, and with that single the score moves on to 15 on the board for the loss of 1 wicket of Sanket. And now once again Pratap continuing his over. 2 deliveries have been completed in the over, and now it is the 3rd delivery of the over to Prasanna once again. A beautiful cover drive. That's an excellent shot that is coming up, using the complete shoulders and muscling the ball towards the ground, and that is a fantastic shot coming up. And in another side, Akash is just anchoring the innings. His rotating strike, keeping Prasanna safe, is his motto. And look at that, look at that, look at that, look at that suicide. This is a mistake of the batsman. The strikers, and Akash makes a mistake. Absolutely, he played a very, very good innings coming up. And with that, Akash is back to the pavilion after scoring a long inning, 9 deliveries, 7 runs coming up. So the new man, Karthik and Prasanna have a very good synergy between themselves. They communicate really well. They have to go on for this innings because chasing looks easy in this ground rather than going for the first batting. A lot of teams winning the toss go for field first because that is the reason chasing can be a bit normal. And look at that! When the ball hits the wall, I'm sure in the last match we can remember Nitu's wicket, which hit the wall, came straight to the wicket keeper, and he was run out. I think all the batsmen will be very cautious from now on because the wall can prove them costly. Reverse sweep, but just a single in form of... and after the completion of the 3rd over, the score is 18 on the board. Very good economical game going on. 18 runs and a drinks break coming up. The Mahendra Jeep is into the ground once again. "18 deliveries, 23 required."
Yes, once again we are back. So once again, after a small drink break, we are back into the action. 23 required out of 18. The statistics is very important because he's carrying this team in his shoulder, icon of the side. It's very important that he plays such kind of knocks is very important. Playing complete 6 overs, keeping his wicket till the end is very important. At the same time, Karthik supporting him. We saw Akash supporting Prasanna. This is what they have to plan. That is their strategy they are moving on with. And look at that! It is... Oh my God, what a fielding! This is awesome. Prasanna is completely disappointed. Vinith is the man. He is showing all-round performance. Look at the replay. What a beautiful catch this is turning out to be. Fantastic. Cricket has changed from generations. Athleticism of fielders. Mind games. This is completely a wonderful catch. Catch of the tournament for sure. And with that, Prasanna has lost his wicket. But a very, very good catch. You have to say that fielder's achievement and effort. Big wicket, a big moment in the game. And now MPP strikers. Ajit is on the strike for NYB. Both the teams, it is very important to win this match because today's day will decide the final day tomorrow that you're going into the game or not. League formats, there is a lot of calculations that will go on from now on. Once again, dotted delivery coming up. For this moment, till Prasanna's wicket, the strategy was very clear of NYB 11. Saving Prasanna and anchoring the innings. Another batsman has to anchor his innings and Prasanna has to save his wicket. But now after his wicket, what is the strategy that they are going to do? Ajit is... And another wicket! This was not required. Singles and doubles, keeping the wickets in hand is very, very important. But NYB are doing this mistake again and again. Knocked him over. Ajit is back to the dugout. And now, really, NYB is under pressure. MPP are sitting in the driving seat. So in the one side we have MPP strikers who have won their first match. They have 2 points in the points table. They're very stable out there. In this match also they're looking very comfortable now because they have got a big wicket of Prasanna. And now somewhere the game is in the hands of MPP and the batsman who has come up. Batsman name please. Batsman name? Prasad. So Prasad is the new man. Rakshit to Prasad. I think Rakshit has come back really well after the first match. He was having a very good training session outside the ground. And this time, very good delivery. Very good delivery. Good comeback by Rakshit. In the last match, he had bowled 13 deliveries. Too many extras coming out. But in this match, he has completely turned the game. And he has got 2 wickets in this match. He has only given 1 run. In the last match, he proved to be very costly. But in this match, he is becoming the trump card for MPP strikers. So everything is going good for MPP. But NYB 11 have to fight back.
this will not work this way. They know that because in the last match also they scored only 25. They gave 26 target to Sarvodaya strikers, and easily Sarvodaya strikers took off the match away from them. But now there is a chance. Cricket always gives a second chance to every team in this league format. There is second chance. If you lose the first match, you can win the third match as well. So now NYB have to fight back, but Karthik trying to reverse sweep. Oh my god, blunder, another blunder. Very good wicket keeping, direct hit, and with that miscommunication, another wicket down. So the new man coming in place of Prasad, Neetu. Miracle has to happen. Cricket is a game of luck. It's a game of miracle, as they say. So is there any miracle that will happen to NYB? What a ball! That is excellent. When you close your eyes and open it, the ball has passed to the wicketkeeper. 19 on the board. The scoreboard is stuck for a while now. This is not a good sign that is going on, because in the 6-over format, you know, the scoreboard has to keep on moving. Rotation of strike is very important, and with that single, the score moves on to 20 on the board. 20. One more required now. 3 more deliveries remaining. 9 balls, 21. We have seen some beautiful knocks in the previous matches. For example, Namo Warriors Denzil, who played a tremendous innings. He individually scored 28 runs, and it was a match-winning performance. When everybody thought that KFC Kings are taking that match away, Denzil, with that 2 maximums that he has hit, completely changed the game out of 3 maximums that he had taken. So with that single, the score is 22 on the board. Karthik once again on strike this time. Another stylish, orthodox cricketer. We are watching, look at his batting style. Vineet this time once again. It's a beautiful shot. No one is stopping that. Straight to the main stage. Is there a chance for NYB 11? This is important. Karthik going on and on and on. One more maximum can completely change the game. Who is that man who will be bowling the last over? So the last over for MPP strikers. So the last 6 deliveries, Manjunath. 13 required. White ball signaled by the umpire. The game is coming close. 29 on the board. 12 runs more required. 2 maximums. Oh my God, this is a beautiful stroke. Fielder will get it. He doesn't make any mistake. Karthik is unhappy. Karthik is unhappy with his batsman partner. He's not happy because it was an unnecessary shot. It was a loose shot, whatever you call it. But that's a wicket coming up, and the batsman is back to the dugout. Once again, silence in the dugout of NYB. Both the teams are under pressure. Not even the MPP strikers dugout is making any noise.
nor the NYB 11. Both are silent because this game can go either ways. 12 required of 4 deliveries. 5 deliveries. Twelve required out of 5. Rajesh is the new man in the batting end. And this is mistake number 2 coming up. Once again, someone bring Karthik into the striker's end. This is what NYB need. At the moment, they just need one big maximum to pressurize the bowler. But look at MPP strikers. They're continuously feeling confidence to their bowler because he's doing really good. He's doing really good. He's taken 2 wickets. There is a chance of a hat-trick for this bowler now. Can this be the first hat-trick of the tournament by the young Manjunath? Now, the new man coming in place of Rajesh. Batsman name, please. Deepak. So, Deepak now facing Manjunath. Karthik in the non-striker's end. He will be thinking of going into the striker's end. And look at that. They're successful in it. Now, hat-trick has been missed. No problem. Single only conceded. 11 more required out of 3 deliveries. 11 required of 3. I remember the last match between Namo Warriors and KFC Kings. Same situation. Same situation going on. MPP strikers versus NYB 11. Lot of matches which are bringing goosebumps in the players as well as the spectators. KPL 2023 edition number 4 is enjoying this game once again. Everyone watching in the live as well as watching it in the ground will be surely enjoying this game. So now Karthik will be facing Manjunath. 4th delivery. Excellent delivery, but it's a wide ball. It was wantingly he bowled the wide because Karthik was going step out. 10 required, 3 deliveries remaining. Matter of 1 boundary and a maximum. It's a matter of a boundary and a maximum. So what will the batsman do? Will the game go into the hands of NYB or will MPP steal the game away? 3 deliveries, 10 required. Both the dugouts silent at the moment. And once again, it's a oh my God, it's a very good shot. Maximum. Karthik is becoming a game changer. Can he continue this form? 2 deliveries, 4 required. What a game this is turning out to be. Just a while ago we saw Denzil. Now we are seeing Karthik. Can Karthik be the Denzil of Namo Warriors? Let us see. NYB now. Little bit of smile on their face. But MPP and NYB, both the dugouts are very silent because this game can go either ways. Both the teams have equal opportunity. Anything can happen at any time. Manjunath versus Karthik. NYB versus MPP. This is a beautiful game that is coming up once again in this KPL 2023. So Manjunath to Karthik. And he's missed it. Oh my God! Oh my God! What a blunder! Oh my God! Once again! Chance of a run out, but Karthik saves his wicket and it's a run out. 1 run added to the scoreboard, but another run out also added in the scoreboard. So with that, 3 required. 1 ball. One delivery, 3 required. Manish is the new man. He is completely capable of running, but Karthik will surely think about a boundary or a maximum. Manjunath is on pressure.
Manjunath is under pressure. Karthik is under pressure. Everyone watching this match, they're watching it very closely because this is another crucial moment of cricket. This is cricket. This is what cricket can do. Once again, Manjunath to Karthik. This is the deciding delivery. Can he go for it? Beautiful delivery. Will they go for a double? NYB. And look at that. Misfield. Are they going for a triple? Are they going for a triple? No, they are not going for a triple. And what a magical performance. It's a tie. Both the teams are taking away points. And the first tie of the tournament is NYB 11 versus MPP Strikers. So with that, Karthik's heroic performance, a losing match has come to a draw. And both the teams have got equal points. So with that, what a beautiful performance by Karthik. I'm sure NYB will be very happy with Karthik and they will improve themselves because too many mistakes in the previous two matches. So the next match, Sarvodaya Strikers versus Spartans Nidodi. So the man of the match for the match between NYB and MPP is none other than the heroic performance by that man, Karthik. Hello. So the man of the match for the previous match, Mr. Karthik, for that fantastic performance. 8 deliveries, 18 runs from NYB 11, and he's the man who's the savior for NYB, got a point. Man of the match. Congratulations, Karthik. Can we have the update about the toss? Some man of the matches award are really deserving, and one of those deserving award is this one again. In this tournament, we have seen so many man of the matches. Everyone have proved themselves in every single match they have been awarded. And now
Spartans Nidodi versus Sarvodaya Strikers. In the points table, one team that has got 2 points, that is Sarvodaya Strikers, and another team, Spartans Nidodi, yet to get a victory. In the first match, they came very close but lost the match. But now they have to learn from mistakes. They have to go for a victory. It is very important for them to go for the victory. And now the match is set. The knock is ready. KPL Season 4, organized by Sarvodaya Friends Kallamundkuru. The match between Spartans Nidodi versus Sarvodaya Strikers. In the bowling end, we have Mr. Ramesh, and in the batting end, in the striker department, there is Sandeep, and in the non-striker, Vijesh. Two of the experienced campaigners. The bowler is also an experienced cricketer coming up. So this is a very good fight between these two teams now in this over. Once again, Sandeep, he is always going for knocks in the power play. He's a complete opener that we can have. In the last match also, he went for a slog, but unfortunately lost his wicket. But now he has succeeded. He's got a boundary in the first delivery itself. So the second delivery now. 4 on the board already. Ramesh to Sandeep. It's not easy to bowl for Sandeep in the power plays because he tries to keep the bowler under pressure. Wide ball signal by the umpire. 5 on the board after the completion of 1 delivery only. It's a very, very beautiful knock going on. Excellent enough going to be now once again Ramesh. Sandeep tries to reverse sweep it out but unable to connect the ball with the bat, and the dotted delivery coming up. Good comeback by the bowler after that boundary and a wide. He has dotted the delivery now. It's excellent bowling, good line and length with his action crossing the umpire, the main umpire, and once again Ramesh to Sandeep, and this time once again he has knocked him over, missed, and it's a wide signal by the umpire. So with that, once again Ramesh to Sandeep. Scoreboard 6 on the board. A decent start for Sarvodaya. Once again couldn't connect it really well, straight to the mid on fielder, and with that another dotted delivery coming up, and last 2 deliveries remaining for Ramesh. Beautiful shot. And it's a double coming up. So with that, good running between the wickets, smart batting, the score moves on to 8 on the board. Last delivery of the power play yet to come, and now Sandeep has his last opportunity. He's missed a power play because he scored too many runs in power play. He's very aggressive in the power play session, and now this is the last delivery of the power play. So once again now Sandeep. Wide ball signal by the umpire. It's the 3rd wide of the inning. In the first over itself, too many extras are coming up, but it's obvious that when you face a batsman like Sandeep, you have to variate your balls. You have to change your line, change your length, change your pace. Otherwise, they're gonna dominate you. So it's very important. And this time, no one is stopping it. Straight to the trophy cabinet, and Sandeep goes for a maximum. Sandeep rules the power play, and with that the score moves on to 15 on the board after the completion of the power play and over number 1. Sarvodaya Strikers are at a very good stage now. 15 on the board. Anything between 40 to 45 is a very good decent total here in this ground. When you go up above 50, it is a brilliant score that you can have in this ground. So every team, when they lose couple of wickets, they will be thinking about 40 to 45 to go for a fighting total. But when you go above 50, you need such overs. The power play has to be utilized completely, and now Sarvodaya has a complete chance of going for a massive target.
but the bowling department of Spartans Nidodi is very, very strong. They have very experienced campaigners coming up, and this man who is bowling the second over, Shashi Kiran, will be bowling to Vijesh, and this time experience will be bowling to another experienced batter. And now once again just a flick. This is a mistake by the batsman. Just a flick coming up, and with that flicker he has lost his wicket, and Vijesh has lost his wicket in the deep mid-wicket region there. The fielder doesn't make any mistake in picking up the ball and catch. So the new man, Devi Prasad, is coming in. In the last match he played really well. Devi Prasad, there was in the bowling as well as the batting, he played very sensibly in the batting actually. When they lost early wickets, it was this man who played a standing innings, what you call in cricket, that was played in the last match. And this time once again straight drive coming up, straight to the long off fielder, and he picks up the ball and doesn't make any mistake in throwing it back. Another single added to the total. So with that single, the score moves on to 16 on the board. Sandeep and Devi Prasad, together they have played a lot of tournaments, a lot of partnerships. Now Sarvodaya Kallamundkuru Premier League 2023, they are becoming partners once again in the batting, and Sandeep tries for a reverse sweep but unable to connect the ball. He's only connected one switch hit that he has got. He has only succeeded for a double, but now he's going for more switch hits. He has to connect the ball right for big scores coming up. So with that, rotation of the strike is also very important. And with that, once again, look at that. That is a beauty. Straight to the commentary box. And with that, successful switch hit for Sandeep. And once again, 4 runs coming up. So with that 4 runs, the score moves on to 20 on the board. Sandeep individually has scored 16 runs so far. He's going good for Sarvodaya strikers. This is what an icon player can do for your team. He has to play for 6 overs. That impact will be very big. When you play till the end, that is when you prove yourself for your team. And once again, Sandeep, this is a beautiful gap shot, and it's so very beautiful hit, waiting for the confirmation, and it's a boundary, but a very good gap shot coming up. Sensible cricket here. Stylish batting by Sandeep once again, and with that the score moves on to 24. And look at that! Another reverse, another connect. Initially he was struggling with his reverse sweep, but now everything is going on his way. Reverse sweeps, straight drives, cover drive, everything. So now it is important. The score is set. After the completion of 2 overs, the score is 30 on the board. Again, they are maintaining that 15 run rate. This is very important. And look at the dugout. They are celebrating Sandeep's knock so far. So it's very important that Devi Prasad and Sandeep have to maintain this partnership. But Spartans Nidodi have to think about how they can break this partnership. It's very important to break this partnership. Otherwise, it is going to be very, very dangerous for this side. So once again, another single. Good batting by Devi Prasad. He's just anchoring the innings, rotating the strike, because Sandeep is going really good. He's in a really good form in this match. So once again, Ramesh will be bowling to Sandeep. And look at that! Mighty hit, and it's a maximum! What a beautiful stroke, man. Look at the replay. Fantastic. What a long hit. It's not easy. It's not easy to hit for that part of the ground. You have to connect it really well. And that is successful. Sandeep, he is the man. So now once again, continuing the game. 37 on the board. Ramesh
has to think of variations. What can he do special? Yes, that's a good comeback, but it's a wide ball signal by the umpire. Extras, boundaries, maximums are coming at equal intervals. That is the reason now they are at 38 on the board. Sarvodaya strikers, I'm sure their performance depends on Sandeep, because if he plays this kind of a knock throughout the day and as well as tomorrow, this team will surely be one of the strongest team in the tournament. So once again, Spartans Nidodi. Last 3 deliveries to go for Ramesh in his third over. A big score is loading. 39 on the board already. Sandeep. Oh, he's missed it straight to the pads, but Devi Prasad is quick. Direct hit. It was very close, but it's just a single leg byes signaled by the umpire, and with that extra run added to the scoreboard. 40 on the board already. Fastest 40 in this tournament, if we can see, is this match in this knock. And once again, just a flick towards the fine leg region and another single added to the total. So with that single, the score moves on to 41 on the board. Sandeep facing Ramesh once again. And look at that! Has he connected it well? It's a very good catch taken. Running catch by the fielder. Ganesh is the man who's taken a comfortable catch, and with that the jeep has entered for the drinks break for both the teams. Now there will be some calculations in the first half of the game. They've got Sandeep. Now Sarvodaya strikers, what will they do? What is their strategy? Because the man coming in is Sukumar. Sandeep has scored 33 runs out of 12 deliveries that he has faced. 33 runs. Sandeep has come up to the second place in the best batsman position, that is the highest run getter position. Still Vineet is in the top, and Sandeep with this one innings in the first match he got a duck. Vineet has scored 38 in 2 matches. Sandeep in 2 matches has got 33. But as far as we see, Sandeep's last match he goes for a duck, and this match he's gone for a heroic performance. And Sukumar has entered into the field. Deepu is the new bowler introduced by Spartans. Devi Prasad. Now Devi Prasad will be taking the responsibility, because he is there for a while in the ground. He's understood the game. He's understood the bowlers. He's got set in the moment, and now Devi Prasad has some responsibilities. Sukumar on strike this time. One of the finest cricketers that Sarvodaya strikers can have. Look at the mighty hit Sukumar has. He's a very, very experienced player. And now another single coming up. So with that single, the score moves on to 43 on the board. And once again, Devi Prasad dots the delivery. When you lose a wicket, the run rate comes down drastically, because it is when you lose a wicket, a new batsman come up, and there is a lot of time to get set. But Devi Prasad taking the charge maximum. What a beautiful hit by Devi Prasad. The music's once again on. 49 on the board. 1 run short for a half century. This can be the fastest 50 by any team in this tournament. Once again, Devi Prasad straight to the mid-on. Very good fielding by mid-on region. And with that, 50 on the board after the loss of 2 wickets after the completion of 5 deliveries. Once again, Deepu to Sukumar now.
Look at that. The wall doing another magic straight to the wicketkeeper. After the completion of over number 4, the score is 50 on the board for the loss of 2 wickets of Vijesh and Sandeep. For the statistics, we see in the first 2 overs it was 30 runs, and in the third over it became 41, and in the fourth over this man Deepu gave up 9 runs, and the total score comes up to 50 for the loss of 2 wickets. And the new bowler has been introduced in the bowling department. The captain has handed over the ball to the new bowler of the side. Prashant. I'm sure Devi Prasad will be regretting, because that was a very easy delivery coming up towards him. Batsmen like Devi Prasad don't lose those kind of deliveries, but unfortunately has missed this one. And now once again, white ball signaled by the umpire. So now once again Prashant, and look at that, Devi Prasad! Maximum number 2 for Devi Prasad. He is taking the responsibility after Sandeep, and the score is 57 on the board after the completion of 2 deliveries. Third delivery to come up, and now Prashant under pressure. Total of 5 maximums has come up in this match. And look at that, Devi Prasad. He is not connected it well, and just a single which brings back Sukumar on strike. The man behind this tournament, Sukumar 58 on the board. Sarvodaya strikers heading towards getting the highest run of this tournament so far. Already 60 is the highest total we have. That was scored by MPP strikers in the first match. That was against Spartans Nidodi itself, and now once again there is a chance of another highest score to get up. That is also against Spartans Nidodi itself. So the bowling unit has to go really violent against the batsmen, because a lot of runs have been spilled off, a lot of runs have been gifted, and now another dotted delivery coming up. So with that, Prashant straight to the fielder, and this time missed the throw, but run out in the non-striker's end. And with that, 58 on the board. So the new batsman Chandrahas is coming into the crease. Very important knock now. Still 1 over to spare after this over. So the new bowler who will be bowling the death, who is continuing his spell, Shashikiran to Chandrahas. Another young talent. We see every team has their own young talents, and look at that. Oh my God. Good effort by the fielder. Shashank was the man with that effort. It was a very good effort by the fielder. And now once again Shashikiran to Devi Prasad. Devi Prasad mistimes it, couldn't connect it really well. Edge, and just a dotted delivery. The scoreboard is stuck. The scoreboard is stuck at 59. At a moment they could have gone up to 70 to 75. But somewhere when wickets fall, run rate drastically slows down and run rate drops. So at this moment, once again Shashikiran going on. No ball! No ball signaled by the umpire Durga Prasad. Is there a free hit? Yes, there is
A free hit for Devi. Now, can they utilize the free hit completely? We have not seen any free hit getting utilized. Will that happen in this match? We have seen so many things happening in this match, but will this happen? No. Excellent bowling by the bowler. This is experience of Mr. Shashi Kiran. 61 on the board. Highest total of the tournament so far. 60 was registered by MPP strikers, but 61 has been beaten up by Sarvodaya strikers. Both the strikers team have this achievement of highest score. 62 on the board, and last 2 deliveries remaining in this over. In this innings, in this over. So now once again, Shashi Kiran, a very good comeback by Shashi Kiran. After that, no ball was the only mistake that he has done. Otherwise, it was very good. And now a wide is another extra he's adding to his total. But we have to say, from so many years, this man is playing cricket. Any youth will be afraid to play against Shashi Kiran. Even today, the bowling that he has, another wide signal by the umpire. Mr. Shashi Kiran, who's played for so long, still moving on with the same strength that he has, the same charisma that he has. Even today, he's ruling the game in the bowling department of leg spin. And this time, chance! And what a catch taken by the fielder. Just look at the replay. It is a very beautiful catch. Fantastically taken by Ramesh. A good running catch. It was a flat shot coming up. Devi Prasad ends his innings and he's back to the pavilion with a scoreboard showing 64. And Devi Prasad, 12 deliveries, 18 runs has been scored by Devi Prasad. Outstanding knock once again. So now Hemachandra is the new man coming in. Umpires call the batsman very quick to come up near the strike. And last delivery of the first innings. Spartans Nidodi versus Sarvodaya strikers. 64 on the board already. And this is a very good gap shot. Will they get 2? Good fielding out there. And he's successful with the double. Will they go for a triple? But no, they're not going to lose wickets. So with that, Sarvodaya friends, outstanding knock. Highest score of the tournament so far. 67 is the target. 66 is what Sarvodaya strikers have gained. And Spartans Nidodi need 36 deliveries, 67 required. Hello. Hello. Yes, thank you for that lovely
entertainment. So with that change in the innings, we will have a change in the commentary session as well. I would hand over the microphone to Mr. Rafiz Moodbidri for the next inning of the session. ಧನ್ಯವಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ನಿಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ನೀರಜ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಟೋಡಿ ಪರವಾಗಿ, ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸುಕುಮಾರ್ 67 ಓಟದ ಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಟೋಡಿ. ಸುಕುಮಾರ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಕುಮಾರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಟೋಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ದೀಪಕ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀರಜ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 67 ಓಟದ ಜಯದ ಗುರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 1 ಓಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಕುಮಾರ್. ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಟೋಡಿ ಪರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ನೀರಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇದು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹಸ್ತ ನಿಶಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸುಕುಮಾರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಇದು ಒಳತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೌ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 3 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 64 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಟೋಡಿ. ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಟೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 64 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2ನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡೋಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇದು ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ರಮೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಓಟಗಳಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಲಭ್ಯ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜಾಣ್ಮೆಯುತ ಹೊರತು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈ ರಮೇಶ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 14. ನೌ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ಕೂಟದ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು. ಸುಕುಮಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜಿಗಿದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಚೆಂಡು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದಾಂಡಿಗ ದೀಪಕ್ ರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೌ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ದೀಪಕ್ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ಕಟೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಓಟಗಳಾಗಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿ ಮೂರನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ದೀಪಕ್ ಕಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಒಲಿತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಂಡಿಗ ದೀಪಕ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡದ ದೀಪಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೂರನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ಕಟೀಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜಾಣ್ಮೆಯುತವಾದ ದಂಡನೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಕಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಅವಳಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹೀರೋ ರಮೇಶ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 21. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ದೀಪಕ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಂಭದ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರರ ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 3 ಓವರುಗಳು ತಲಾ 3 ಓವರುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀರಿನ ವಾಹನ ನೇರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೀಂದ್ರ ಜೀಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. 3 ಓವರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ವಾಹನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಲನವಲನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ. ಸಂದೀಪ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಸೆತ ಇದು. ಆರಂಭದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಬಳಿಕ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಸೆತ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ
ನೀತು ಸ್ವಾಮಿರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತನ್ಕೂಟದ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಭುವನಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀತು ಸ್ವಾಮಿರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಲೋ ಒಳತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 44 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. 5ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದೀಪಕ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀತು ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡೋಡಿ ಪರವಾಗಿ ನೀತು ಸ್ವಾಮಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರವೀಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಆದರೆ ಇದು 1 ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಸಂದೀಪ್. ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು 26, 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡದವರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಗದಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೈಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನೋವೆಲ್ ದಾಂತೀಸ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋವೆಲ್ ದಾಂತೀಸ್ ರವರನ್ನ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ KPL 2023 ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಇದರ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
Hull. Once again, welcome back and thank you, Rafiz Moodbidri, for that fantastic session with your wonderful voice. And once again, we are in the sixth match of the KPL 2023, the fourth edition of Kallamundkuru Premier League, organized by Sarvodaya Friends Kallamundkuru. So this time, under the great leadership of Sukumar Amin and the coordination of his all members from the Association of Sarvodaya Friends Kallamundkuru. This has been a fantastic tournament so far. Today and tomorrow. Today is the Christmas Eve that we are celebrating here. Tomorrow is the Christmas, and at this moment, for all the cricketing lovers, we have organized Kallamundkuru Premier League 2023, and at the moment, Namo Warriors have won the toss and they have elected to field first. MPP strikers are in the batting end. Vineet and Akshit are the two openers, and Denzil is the attacking bowler in the power play. Once again, Vineet, beautiful stroke. What a cover drive! But there is a fielder there in the deep mid-wicket region, and with that single, the scoreboard is starting its mark with 1 on the board after the completion of the first delivery. So once again, Denzil. Couple of changes in the field for the left-hand, right-hand combination. This is the advantage that you can have in any team, that is the left-hand, right-hand opening pair. When the power plays come, it will be very difficult for the fielding team to set the field again and again. Repeatedly, they have to change their fields. So once again, Akshit, the right-handed batsman, will be facing Denzil this time. White ball signaled by the umpire. Once again, ball hits the wall and straight to the hands of the wicketkeeper. Namo Warriors, if you remember the last match they played against KFC Kings, this man Denzil, what a match-winning performance it was. And once again, a single coming up. MPP strikers, they don't take a hurry in the first over itself. They play a decent start. That is the success that they have. They have tied one match. They have won one match. So out of 2 matches, they have about 3 points coming up. So with that, Denzil once again to Vineet this time. Once again, a stroke by Vineet and chance of a run out. But excellent effort by the bowler. Denzil bowls the delivery and saves the ball also. With that, another single added to the total. So with that, 4 on the board. So once again, continuing the game in the power play. The power play is on. Only 3 fielders are outside the circle. After the power play, there will be 5 fielders outside the circle. And every inning, the time limit for the captains are 25 minutes plus 3 extra minutes. After that, 1 fielder from the outside has to come in. That is a negative marking that you will have. Another good shot coming up. Fielders backing up each other. Naveen fumbles a bit, and the batting team makes the use of it completely and takes the scoreboard to 6 on the board. Decent start so far, and 2 more deliveries remaining. Last 2 deliveries remaining for Denzil. This time in the first over, a lengthy over coming up because of that 1 wide that he has bowled in the power play. And once again, Denzil. Look at the field placement. There are just 3 fielders outside the circle, and remaining every fielder is inside the circle. Namo Warriors, a completely capable team who in the last match won a nail-biting finish, but in this match they have to go for it. And once again, MPP strikers who are comfortable in the points table. The position is set, and after the completion of the first over, good start for both the team. It's just 6 on the board. Economical start, economical over for the bowler, as well as a decent total for the batsman that you can have. So with that, once again, power play comes to an end, and there are 5 fielders who will be coming outside the circle, and now singles and doubles will be very easy to get for the batsmen. And once again, we are in the 6th match of the Kallamundkuru Premier League 2023, organized by Sarvodaya Friends Kallamundkuru. A very, very unique kind of tournament this year. You have some attractions
very new attractions coming into cricket, impact player coming into the local game as well. Even the other unique attractions of the game, we are watching it on live on M9 Sports through YouTube streaming. So I make sure that everyone watching on YouTube, you like, share and subscribe the M9 Sports channel. So with that, once again, continuing the game, 5 fielders outside the circle. Lakshmish is the new bowler who will be bowling to Vineet this time. Left-handed Vineet will be facing Lakshmish, and that's a very good switch hit, reverse sweep, and with that single, the score moves on to 7 on the board. If we see on the field, there is a long on, there is a long off, and there is a deep square leg. If we see there is a square leg, and there is a deep extra cover in the offside region. There is a long off in the cover in the offside region, and in the onside there is a square leg, there is a deep mid wicket, and there is a long on. 3 fielders on the onside, 2 fielders on the offside. So very good, decent setup by the captain of the side, Namo Warriors. Moving on once again with this game, Lakshmi going up and chance of a catch. Keeper doesn't make any mistakes. Sandeep is the man, and look at the aggression of Lakshmi. Look at the celebration that he has. Wonderful. The men in blue, MPP, are facing the men in red. That is Namo Warriors. If you see at the t-shirt of Namo Warriors, there is a tribute to Arjuna that we can watch. A disaster that happened a couple of weeks back. They're giving a tribute from this tournament to Arjuna also. So that's a great initiative by Namo Warriors Nidodi. Sunil is the new man coming in place of Akshit. He's a fantastic player who played some good knocks, but in the non-strikers end there is Vineet, who is equally talented. And look at that once again. Oh my god, bad throw. Bad throw coming up. There was no backup as well. The backup fielder was not ready, not quick enough, but still the wall saves Namo Warriors fielder with that throw. So with that, once again, change in the field. The fielder who was in the square leg region has been sent to the mid-off region, and there is a switch between fielders, and once again the left-handed batsman, every single equations will be changing out here. And again Lakshmish continuing his over, 8 on the board with the loss of 1 wicket. And we need this time, has he got the distance? No, he hasn't. Another wicket. Namo Warriors, this is a big wicket coming up. Win it is back to the pavilion. Yes, with that, the new man coming in, Arun, who is also in the list of highest run scorers in this tournament so far. 2 batsmen from... So with that, Lakshmish continuing his over. 4 deliveries already completed in this over. Oh, look at that. Defensive attempt. That's a very good delivery. Piece of a delivery. And with that, another dot coming up on the scoreboard. And the scoreboard is stuck at 8. After that wicket of Vineet, MPP strikers have got a thunder. So just a single to end the over number 2.
So with that, Lakshmi's excellent over. The scoreboard is just 9 on the board with a run rate of 4.5 per over coming up, and good move by Namo Warriors bowlers. In the first over it was Denzil, and in the second over Lakshmi. And now if we see the bowling end, once again Denzil is taking the charge of bowling. I'm sure the captain of the side must have had the mind of taking couple of wickets, and Denzil is your pace bowler who can be very, very accurate at this moment. So now this is a battle between Arun and Denzil at the moment. So the fielders look at the fielding setup, the same fielding setup that we saw in the last couple of overs. Denzil is on the bowling mark, and in the batting end there is Arun in the strike point, and in the non-strike point it is Sunil. Oh my God! Oh my God, what a quick, he's very quick. Denzil, very quick in the tennis ball format. Underarm cricket is really good. He's all-rounder, complete all-rounder of the game. He's good at batting, good at bowling, as well as in the field also. He always gives his 100%. Is there a chance of a run out? No, there is no chance of run out, and it's just a single coming up. So with that, the scoreboard showing 10 on the board after the loss of 2 wickets of the openers, that is Vineet and Akshit. So once again, oh, beautiful delivery. He's just dotting him up. Wide ball signaled by the umpire. The batsman is unable to make any connection with the ball, but fortunately it was a wide ball away from the line, so it is called a wide. And with that, once again, Denzil, what a beautiful delivery. It's completely missed by the keeper as well, because that is the pace where Denzil bowls. It is very difficult to keep the ball. But Sandeep is a talented wicketkeeper that we can see behind the stumps. So much of experience that he carries. And once again Denzil, oh, chance, but it was in the air for a long while, but enters into the no man's land. Chance of a run out, but a very good pick up and throw by Kishore. A little bit of quickness was required. 2 seconds of quickness was required to get that run out, but the batsmen were very quick, and with that the score moves on to 13 on the board for the loss of 2 wickets. Once again Denzil, and once again a beautiful stroke. Kishore this time he has done a very good job, and his teammates surely praise him, because the last time this was the mistake he did, and this time he has recovered the mistake, and with that only single added to the total, and the score moves on to 14. Once again flicking the ball. Fielders are doing a very good job stopping the ball everywhere, and over number 3 has been completed, and the drink break car is just to come up to the ground. The jeep is entering into the ground. That means it is the drinks break for the players. After the completion of 3 overs, the score is 15 on the board for the loss of 2 wickets. Yes, the players are settling back. Namo Warriors are looking very, very confident in their second match of the tournament. The reason behind this is the victory that they got in the first match. Absolute beauty. What a thrilling game we can witness in cricket. That was between KFC Kings and Namo Warriors. Namo Warriors completely steal the game from the hands of KFC Kings, and that man Denzil was the man of the match for
the previous knock. So once again, Lakshmi continuing his spell. The second over of Lakshmi is on the process now. Once again, this is the fourth over of the innings, which will be faced by Arun. Arun's game has also been remarkably, he's improving himself. He's improving himself, becoming a team can rely on him. He has played a lot of tournaments. We have watched him play so many tournaments in this ground itself, and he's becoming a reliable player. At one time, he was a massive masculine hitter, but today he is also innings builder. That is good to watch. Every cricketer, when he becomes an innings builder, a team can rely upon him in any situations where MPP strikers are doing this job. So now once again 16 on the board, Lakshmish to Sunil this time. Dotted delivery coming up. So with that dot, the scoreboard takes a break once again. So once again, not a big changes in the fielding positions. It's the same as we have seen. The ball is straight to mid-off. Direct hit would have got him, but if he would have thrown towards the non-striker's end, then Sunil was in danger. But here Arun safely moves into the crease, and Lakshmish is not happy with the effort of his fielder. So once again, continuing the over Lakshmi. Last 3 deliveries remaining. A decent over so far, just given 2 runs of it. What a beautiful delivery. Arun is completely missing, not getting the connection right. I'm sure MPP strikers need some maximums at the moment, because the scoreboard is moving very slowly. The run rate is drastically blown up down, and chance, oh my god, direct hit would have got him, but unfortunate again and again, missing the stumps again and again. MPP strikers, another single came up, and with that last delivery of the over for Lakshmish to Sunil. Oh, it's a beautiful shot towards the leg side. He has scored 7 runs. As far as now it is 8. Towards that same region, he has scored really well. Sunil has played with that completion of over number 1 shot. So there is only a single going. 1 shot. Look at that. The umpiring, Mr. Madhukishore, 19 on the board after the completion of 24 deliveries. Namo Warriors are really dominating MPP strikers. Vinit's early wicket is costing MPP strikers. Now Arun and Sunil have to do some miracle and magic. They have to play some decent innings, decent shots. They have to go for maximums, and it's very important at the moment. And when you have that kind of confidence that I can do it, you have to build the innings at any cost. So this is the moment.
for a cricket tournament to get organized. It is not easy. As Mr. Sukumar Amin now listed out all the names, it is very important that you support this game. A lot of young talents come up, play the game for 2 days and have the sportsman spirit. They get inspiration from the sports that they play, from the sport that they play. It is very important that you support cricket, you play cricket, you watch cricket. In India, cricket is not just a game or a sport, it is also a religion itself. Every single person in this country, majority of them love this sport, and that is why this sport is unique. And that too, in this region of Mangalore or Moodbidri, we watch underarm cricket, which is growing at the booming level. It is because of these kind of donators that we have, these kind of people that we are. Look at that effort! Look at that effort! This man, Denzil, he is ruling the game completely. The athleticism that he has shown completely. One shot. Once again, there is a shot, and five runs have been saved by Denzil. Batsman name, please. Batsman name. Can we have the batsman? We request the 12th man of MPP strikers. It will be a problem if we do not know the player name from your team. So we need the batsman name who has. Pratap is the new man. So the new man Kishore, who will be bowling the last over of the first inning. 22 on the board. So once again, chance of a catch. Good fielding effort. Good fielding effort, surely. So with that double, the score moves on to 23 on the board. Once again, a dotted delivery. Usually it's not a good delivery that he has bowled, but he is lucky enough to pass it towards the wicketkeeper without making any connection to the bat. Misfortune for the batsman, actually. So once again, beautiful delivery and a beautiful shot as well. Well executed. Look at the bad throw, that one. It's not a good throw coming up. Double on the board once again, and the score moves on to 25. Silver Jubilee comes up. Once again, a low scoring game coming up here, but in cricket, low scoring matches will always bring high pressure, and that is something we watch very frequently happening. But today the high scoring matches are bringing high pressure, because every single match that goes above 40, nearly the 40 scores match have been very, very close enough. We saw Namo Warriors, KFC Kings, we saw MPP and NYB 11. It was really good, actually. Fantastic matches have been going on, and Pratap is losing his wicket. With that, another run out, single and a run out. So with that, 26 on the board, with the
massive collapse in the batting for MPP Strikers. The new man comes in. Akshay is the new man coming in. So Akshay now coming into the batting end. New man, they have lost their 6 wickets. He's coming for the 7th down. In at number 8. 26 on the board. Kishore continuing his over. Drastically, Kishore is a medium fast bowler. Ah, look at that! Is it going the distance? Yes, it is! Oh my God, at this moment, Kishore has given a maximum. Lakshmish is completely unhappy with his bowler. Because Lakshmish knows the players of this region, because he's played so much with them. White ball signaled by the umpire. So with that, last delivery remaining for Kishore. Akshay from nowhere, he comes around and hits a maximum. And now once again, single to end. And with that, a decent total. 35 is the target. 34 has been scored by MPP Strikers. 36 deliveries, 35 required. Namo Warriors. So for the next innings, I would like to hand over the microphone to Mr. Rafiz Moodbidri for the session of the commentary of the batting session of Namo Warriors. They require 36 deliveries, 35 required. Mr. Rafiz will give you the complete analysis of the ground report from his commentary. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಿಜೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ. ಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಸದರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಮೊದಲ ದಿವಸದ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸಂದೀಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಜಯದ ಗುರಿಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದೀಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ನೀತು ಪಟ್ಟೇರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನೀತು ಪಟ್ಟೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸೆತ. ಇದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 2. ಓವರಿನ 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ದಂಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಗೋಚರಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಸರಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 5. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಬೌಂಡರಿಯ ಹೀರೋ ದಾಂಡಿಗ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಾದರೆ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ದಾಂಡಿಗ ನೀತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬಹುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್. ಜಾಣ್ಮೆಯುತವಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನ ತಳ್ಳಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದ 3ನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಳಿಕ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟು 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಾಲ್.
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 5 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Can we have the update about the toss? Umpires? Can we have the update about the toss? Okay. And the man of the match for the previous knock was Pratap. Outstanding bowling performance. 5 wickets. MPP strikers Pratap. Hello. Yes, thank you. Thank you for that performance. Absolute entertaining once again. This is the clash between Sarvodaya strikers already in the number 2 position in the points table. KFC Kings, who have played only one match. This is their second match. They are in the position number 7. So Sarvodaya strikers have won the toss and they have elected to field first. Captain Sachin from Sarvodaya strikers have won the toss and he has decided to field first. A normal decision that every single team is taking out there, but the last match. This is what is a game of cricket.
A highest scoring match will not be that entertaining, but a low scoring match can any moment be a thriller. So once again, Sukumar. Oh my God! Neetu is back to the pavilion with the golden duck. 0 on the board. Already 1 wicket down. Sukumar knocked him over. Disappointment for Neetu. Absolute thriller once again. But I have to say, Sarvodaya strikers are in the second position of the points table. And in the first, there is MPP strikers with a point, 5 points on their bag. They have tied one match, won 2 matches, 5 points. And Sarvodaya strikers who have played 2 matches, they have achieved 4 points with a very good net run rate. But at the moment, so the new man, Joyal coming in place of Neetu. And once again, Joyal is in the strike. Sukumar continuing his over. Second delivery of the first over. Power play is on. 3 fielders outside the circle. Once again, top edge, but lands in the no man's land. Single taken up. Joyal starts the account for KFC Kings, and with that, 1 on the board for the loss of 1 wicket. So now once again Sukumar taking up his guard, right arm over the wicket to Ryson. Very good delivery, very beautiful delivery coming up, and with that another dotted delivery. Batsmen communicate with each other, and yes, we are ready for the 4th delivery of the over. Power play. Oh, beautiful shot straight to the fielder, but they will comfortably get the single, and with that single the score moves on to 2 on the board. Jason, Sukumar to Jason. What a beautiful delivery. Once again a dotted delivery, and with that last delivery of the power play. Straight to the fielder in the long off region, and with that single, end of the power play number 1. So with that the score is 3 on the board. A very low start. They've lost Neetu. KFC Kings have lost their icon player Neetu, and now they're comfortably, Sarvodaya strikers are looking at the comfortable position. And in the bowling end, it is Deepak Katil, Deepu, who is a star bowler for Sarvodaya strikers, has taken so many wickets, economical stats he has. He's been one of the fantastic leg spin bowlers. Now Joyson will be facing Deepak Katil. So once again Deepak to Joyson. Not a good delivery. Wide ball signaled by the umpire. Line, length, everything has been missed out. But still, he can come back. He will come back. And Mr. Sukumar, cheering up his bowler, because it's very important to cheer up his fielder as well as his bowler, because the morale of bowlers are very important when you play a 6-over game. Because one moment, if you lose that momentum, everything goes in other way. Already, if you see Sarvodaya strike, a chance of a catch. Oh my God, what a beautiful catch!
Vijesh is the man to take the catch. Fantastic catch taken up by him. He's a very good cricketer. Yet to hit a blockbuster in his bat, but he's doing a really good fielding for Sarvodaya Strikers. So the new man, they've lost 2 wickets, KFC Kings. Slowly, steadily, they are drastically moving down the graph. After that, Neetu's wicket. Now Joyson is back to the pavilion. Vinith, Neetu and Joel are the 2 men to go back to the pavilion, and the new man coming in place of Joel is Vinay. Vinay played a fantastic knock in the last match. Unfortunately, KFC Kings lost the match, but still they had faced the defeat, but still it was a very fighting game that was given in this tournament with that beautiful knock from Namo Warriors. But Namo Warriors, once again, in a low scoring match, they have faced the defeat. So once again, Deepak to Vinay. White ball signaled by the umpire. We don't often see Deepak bowling extras, but this time he's given 2 wides for the batting side. Once again, taking up the guard, right arm over the wicket with the leg spin style. Oh my God, mistake in the fielding, but still doesn't matter, only a single. So with that single, the score moves on to 6 on the board. Slowly, steadily, the scoreboard is recovering. KFC Kings are always known for innings building performance, but now Royson and Vinay have to do the job because there is no Neetu and Joel. They are back to the pavilion, and it is very important to stay in the game. 2 points are very necessary for KFC Kings. At one side, Sarvodaya, who have 4 points, they are comfortable at the scoreboard, but anything can happen in day 2. Tomorrow. So once again, continuing the game, moving on. If we watch the field setup, there is a long off, there is a deep cover in the offside region. Another single added to the total in the form of leg byes. So with that single, last 1 delivery remaining. Last ball remaining. There were 2 wides in this over. So the last, there was a wide in the first ball, wicket in the second delivery, wide in the third delivery. So once again, chance, but a very good backup by the fielder. Absolute beauty. Once again, a thrilling contest in the next match as well. NYB 11 and Namo Warriors, 2 of the finest teams facing each other. We saw Namo Warriors have a defeat. NYB in their previous match had a tie. And now they're facing each other once again in this KPL 2023. After the completion of 2 overs, it is 10 on the board for the loss of 2 wickets of Joel and Neetu. And Sarvodaya Strikers introduced their all-rounder Devi Prasad in the 3rd over. 12 deliveries have been completed. Now 6 more deliveries to go for Devi Prasad. And an excellent shot by Vinay straight down the ground to the long off region. And we were talking about the fielding positions in the inside the circle. If you see, there is a mid-on and there is a extra cover, and there is a mid-off, extra cover, mid-on, and there is a short fine leg behind the wicket keeper. Oh, look at that! Strike! Is it in the gap? No! Sandeep doesn't make any mistake in taking up the catch, picking up the ball right and catching the ball perfectly. Sandeep for you. Devi Prasad once again becomes the wicket taker for his team, and continuing their triumph. Sarvodaya Strikers are moving very strong. So after the wicket of Royson, the scoreboard is at 11.
So the new man, Umesh. I remember in the first match, Umesh and Vinay had a fantastic partnership which moved their team up to 40 plus score. At that situation also, there was a very hard situation for both the batsmen. But this partnership has to go once again against Sarvodaya Strikers, a leading side in this tournament so far. And once again, Devi Prasad to Umesh. Umesh tries to slog the delivery by a reverse sweep, but unable to connect the ball, and Devi Prasad smiles for some reason. And once again, another delivery coming up. Oh, beautiful late cut coming up. So with that, another single added to the total. So with that single, the score moves on to 12 on the board after the completion of 4 deliveries. Last 2 more deliveries to go for Devi Prasad. Once again, a edge and a single for the batting side, and with that, 13 on the board for the loss of 3 wickets. Neetu, Joel and Royson are the 3 batsmen who are back to the pavilion. And look at that. Has he connected it well? No, he will only get a single. Vinay is playing sensible cricket here. He's playing a strike rotating mode. Actually, he's a massive hitter of the game, but now he has understood the situation. And here comes the Mahindra Jeep for the drinks break. It is on time, and once again the Jeep arrives and the drinks break is on. The musics are on. So as the Jeep departs, the inning break is completed. In the bowling end, the captain has introduced Deepak Katil once again. He had as a very good first over. He gave up 7 runs of the first over. Now he has another chance to turn out be a trump card for his side, as he has always done. So with that, near the flagpole, we see Mr. Sanat Shetty, who is the owner of Sarvodaya Strikers. He's a very good mentor for the team. He's been a very good cricketer as well. And with that, once again, straightly hit to the pads. Umpire Durga Prasad gives it a leg bias, and with that, the score moves on to 15 on the board, 1-5. So we are catching you live on M9 Sports through YouTube. White ball signaled by the umpire. Absolute beauty by the batsman. Good judgment by him, and once again tries for a square cut but unable to connect it perfectly. He gets just a single because he knows, the batsman clearly knows, there is a big gap near the mid wicket region here. Excellent fielding by the fielder. Beautiful fielding. He stops the ball inside the 30-yard circle and gives only a single to the batsman. So with that, the score moves on to 18 on the board. Deepak once again slogs the ball in the gap, but Devi Prasad collects the ball, picks up the ball, throws it towards the non-strikers end, and once again 19 on the board for the loss of 3. Umesh and Vinay playing responsibly.
building the partnership really well. Deepak, has he got the distance? Mistake by the fielders. The captain and the vice captain of the side making the mistake in the mid-wicket, deep mid-wicket and deep square leg region. 23 on the board. It was an easy catch to be taken, but it was between both the fielders, so they got confused and miscommunication between the fielders. Last delivery of the over for Deepu. Once again, Deepu, last delivery to Umesh. Surely Umesh left the ball, but the umpire says it's a good ball, and with that completion of over number 4, 24 deliveries have been completed in this inning, and the scoreboard is showing 23 on the board. So 24 deliveries. KFC Kings have scored 23 runs and have given up 3 major wickets. Good inning is being built here. Actually, after Neetu and Joel's wicket, KFC Kings are recovering really well. When your icon of the side departs early, there is a big disadvantage for your side. The team morale comes down, but one partnership in a 6-over game can completely change the face of the game. And Sandeep, the icon of Sarvodaya, will be bowling. Beautiful delivery, straight to short fine leg, but not a good throw coming up near the keeper. A quick throw was required for a run out, but it's a very simple throw that is coming, and another single coming up. Umesh, judgment, white ball signaled by the umpire. So we are catching you live on M9 Sports. Make sure that you like, share and subscribe. Oh my God, that's a very good shot. It's a bullet shot that is running towards the boundary. A little bit of breathtaking moment for KFC Kings dugout there. Now we are seeing some cherishing moments that they are enjoying this game. Otherwise, it was a very big silence in the dugout for a while. Umesh is playing really well. Vinay is supporting really well. And this inning building partnership is going really well. The men in yellow are facing the men in red, and that is more important. And there is a chance of a catch. Can the fielder catch it? No. It enters into the no man's land. Good communication between the batsmen. They settle down for a single, and the score moves on to 30 on the board. Good score. Good score coming up. Anything between 40 to 45 is a very beautiful target. But this time, Vinay has made urgency, and it's a catch taken by Vijesh. Second catch by this man. He doesn't make any mistake in picking up those catches. So the new man coming in place of Vinay is Ganesh. Ganesh will be facing Sandeep. Last 2 deliveries remaining for Sandeep. He's bowled really well. Apart from that boundary, there was a very good execution of the shot, but this time it's a dotted delivery. Ganesh completely missed it. Could not make any connection between the bat and ball. Once again a dotted delivery. So with that, completion of over number 5. Total of 30 deliveries have been completed, and 30 is the score. 36 is a decent target. If you go at the same run rate, the projected score may be 36. Or 40 to 45 is a very good fighting total. We have seen so many thrillers which were nearly to 40 to 45. So many matches came up. Very decent totals have come up, but
The last match that we saw was a low scoring match for a moment, but MPP Strikers completely steal the match with their unique bowling performance. Pratap, the man who took 5 wickets in the last match for MPP Strikers, was the man of the match. He was called as the man of the match as well. Umesh, oh my God, mistake by Devi Prasad. He regrets. Umesh regrets because it was a lollipop delivery. A very easy delivery coming up. Now once again Devi Prasad to Umesh. Umesh tries to go for the fine leg region because he knows there is a gap in the fine leg region here, and even in the offside also there is a very big gap between the covers and the third man. There is no third man out here, so it's very important that you utilize the gaps, otherwise you can't score boundaries at equal intervals. So the last over this is coming up. Devi Prasad has bowled really well. 3 more remaining. Excellent shot by the batter. Last 2 deliveries remaining for Devi Prasad. A ribbon on his hair, a new style that he has adopted. Looks good on him and looks very sporty. And once again, last delivery. Sarvodaya Strikers, excellent bowling so far. Last delivery, and Umesh successfully goes above the mid-off region. Goes. Are they doing it? And it's a run out. So double and then a run out. A mistake by the wicket keeper, but it's still. Congratulations, Namo Warriors. In cricket, we have a lot of changes. Change of innings, change of batsman, change of bowler, lot of things. And at the moment it's the change of the innings and as well as change in the commentary session as well. I invite Mr. Rafiz Moodbidri to continue the second innings with his voice of commentary. ಧನ್ಯವಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರ 7ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 33 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ
ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್
23 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 22 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ವಿನಯ್ ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1-1ರಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಗಳು ಹರಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಜೇಶ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 4ನೇ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜಯದ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀತು. 4ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 20 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 17 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 20 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀತು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 16 ಎಸೆತಗಳು, 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀತು 4ನೇ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಜಯದ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ.
ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಚಂದೂರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಂಡಿಸೋ ನೇರವಾಗಿ ವಿನಯ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವಿನಯ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಬಹುತೇಕ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿಯೂ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಕುಮಾರ್. 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅನುಭವವನ್ನ ದಾರಿ ಎಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 13 ಚೆಂಡು 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀತು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯನ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್ 5ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾದರೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗ ವಿಜೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗ ವಿಜೇಶ್ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ವಿಜೇಶ್ 1 ಸಿಕ್ಸರ್. 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 2-2ರಂತೆ ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ, ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಹಿತ್, 5ನೆಯ ಬಾರಿ ರೋಹಿತ್, ದಾಂಡಿಗ ಸುಕುಮಾರ್, ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಸುಕುಮಾರ್ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಎಸೆತಗಳಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಓವರುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಸಂದೀಪ್ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕದ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಥುನ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಿಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಥುನ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ವಿಜೇಶ್. ರೋಚಕ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನೇರ ನೋಟ ಮೈದಾನದತ್ತ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗ ವಿಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26. ಭರ್ಜರಿಯ ವಿಜೇಶ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರೆ 1 ನಿಮಿಷ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೇಮಚಂದ್ರ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ್. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಸ್ತಾ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ದಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಎಸೆತ ಇದೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೂತನ ದಂಡಿಗರಾಗಿ ದೀಪಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more remaining and 7 run required to win this match. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕಿಂಗ್ಸ್. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ.
ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತಹ ನಿತಿನ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್, ನೀತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Yes, thank you once again, Rafiz Moodbidri. So the power play is on, and this time it's not Denzil, but it's Lakshmish for Namo Warriors. Akash and Sanket. We almost, this is the 8th match of the tournament. In the day 1, Akash 2 facing Lakshmish. This time a beautiful execution of the shot straight towards the square leg region. A single added to the total. So with that single, the score moves on to 1. So once again, 1 on the board, Sanket. So Lakshmish to Sanket. Short cover drive. Two on the board. So once again, Lakshmish, a beautiful delivery, perfect delivery coming up. Both the teams need to win this match because Namo Warriors have won one match. NYB has tied a match. So both require a victory in this match to go comfortably with the day 2. So once again, straight to the long on. Naveen is the fielder, doesn't make any mistake in picking up the ball and throwing it. And with that, once again a single. The score moves on to 3 on the board after the completion of 4 deliveries. Last 2 deliveries remaining in this over. Mistake made by the bowler. He misses his line. White ball signaled by the umpire. So once again, Lakshmi is taking up his guard. Has to bowl it again because the previous delivery was a wide. So once again, counting the delivery. 5th delivery of the over. Beautiful ball. Straight to the pads. Appealing loud, but there is no use of that appeal. Leg pies. Signal by the umpire. So Lakshmish to Akash. Beautiful stroke straight to the mid wicket. Mistake by the fielder. Mistake by the fielder, and after the completion of the first over, the scoreboard is showing 6 on the board. Economical over turning out for Lakshmish after the no loss of any wickets. NYB 11 moving economically. Decent start, what we call in cricket. This is a very decent start that they have taken. No boundaries, no maximums in the power plays. Only singles have taken the major role. So once again, this is the 8th match of the tournament. Every single inning
has a time limit of 25 minutes plus 3 minutes extra. If you exceed that time, one fielder from the outside circle has to come inside the circle. So now once again, the second over will be bowled by Prajwal, if I'm not wrong. Couple of changes have been done by Namo Warriors for this match. They've introduced Prajwal in the bowling end. Once again, lofted shot, Sanket. It's a maximum. Yes, musics are on. It's a party time for NYB. A maximum coming up by the openers. We have seen these two. Usually they play singles and doubles as the situation says, but that was an easy delivery coming up for the batsman and he utilized it completely. So now once again, we're on the Christmas Eve today. Tomorrow, worldwide Christmas will be celebrated and we also will be celebrating a final day of Kallamundkuru Premier League 2023. 4 trophies near the main stage, attractive prizes for individual performances, air coolers, iron box. It's a unique attraction this year. Once again, straight to the bowler. Good comeback by the bowler after that maximum. He gains confidence from his side. Every single player is cheering him up. And with that, the score is 13 on the board. 13 on the board. Now once again, Prajwal. Oh, beautiful delivery. And that's stump out. Lightning stumping coming up by Sandeep behind the wickets. Very good delivery. Equally well stumped by the wicketkeeper. And with that, last 2 deliveries remaining. Wickets are down. And after the wicket is down, the new man in at number 3, 1 down, Prasanna is entering into the field. The icon of the side, NYB 11. So once again, Prasanna enters into the crease, takes his guard and settles down. T-shirt number 15, the backbone of NYB 11. His role in the team is very major. He has to understand his role and responsibility that he has and act accordingly. And look at that reverse sweep. Prasanna's bat strikes. It's a maximum towards the commentary box and 6 runs added to the total. Music, Saron. So the scoreboard has jumped up to 19. Last delivery for Prajwal. 2 maximums have come up in this over, but 1 wicket has also been taken. And once again, Prasanna tries to go for a square cut, but edges out. Only a single coming up for him. And with that single, the score moves on to 20 on the board after the completion of 12 deliveries. 12 deliveries, 20 runs on the board. So with that, change in the bowling. A lot of changes have been done by Namo Warriors. I don't know what is the strategy. We have to just know it in a while. Now Denzil has been introduced in the 3rd over. He used to bowl the power play, but some differences in the strategy has been made because Namo Warriors, they think in the last match something went against them and they lost 2 points, which was a low scoring game, but still they couldn't make it out.
against MPP strikers. They couldn't chase the score down, but now Denzil to Prasanna. So this is the plan, because Prasanna can strike the leg spin. They want to put a knot on his batting by using Denzil's 2 overs. Now there is Lakshmi's 1 over left if they use Lakshmish, and there is Denzil, who is available for 11 more deliveries to come up in this innings for him. So once again Denzil, beautiful batting by Prasanna, and look at the fielding effort. Loose fielding effort here, very lazy fielding effort coming up. A fumble in the field, but still doesn't make any difference. It's just a dot ball, and the score moves on to 21 on the board. 21 on the board now. It's a beautiful shot straight to the short third man, and a quick throw coming up. So no more Warriors have come up with the right plan, because Prasanna is dangerous against leg spins. You saw it in the last over as well. He gave a maximum for Prajwal's over, but in Denzil's over, he's playing, saving his wicket is very important. He knows that, and that accordingly he is executing the situation. So once again, Denzil taking up his guard, 4th delivery of the over. And straight to the hands, but dropped. This fielding effort will decrease the morale of the bowler and other fielders, because when you give 100%, you have to give 100%. Each player from the team has to give 100%, otherwise it affects your team. Catches win matches, as they say, but here there is a drop of a catch, and that's another beautiful delivery. Prasanna has been playing very defensively. He's not going for aggression, because he knows the strategy, he knows the situation that he is in. That is what his experienced players do. So once again, tries for a reverse sweep, and he succeeds in that. Just a single. He's happy with the single. So with that, completion of the over number 3, and the Mahindra Jeep is getting ready to enter into the field. So the drinks break is coming up after 3 overs now. 18 deliveries have been bowled out. 24 runs have been scored up. So with that, 8 per over is the run rate that they are going on. The 2 maximums in the second over. Absolute beauty for both the sides, I would say, because the Namo Warriors, the plan that they have, I think they're executing it very well using Denzil's over. So in the first over it was Lakshmish, in the second over it was Prajwal, and now the best bowlers of the side, more good bowlers are coming into action, because there is that one man, the icon of the side, Prasanna. So let us see what will happen in the next half of the game. The Mahindra Jeep departs. End of the drinks break for both the teams, and Akash and Prasanna are continuing their innings, and in the bowling end it is Lakshmish. So Lakshmish to Akash. Turning around the game. It's very important now. Innings building for NYB11 is really important, but the bowling attack of Namo Warriors is fantastically right to break the partnerships. A white ball signaled by the umpire. Lakshmish misses his line. He has to variate his lines now, put the mark correctly, otherwise it will be called a wide. So once again he has to bowl, start the over all over again, and the score is 25 on the board. Beautiful flicker, chance. Oh my God, mistake in the field. There is no backup. This is a mistake. The batting team doesn't utilize it, but still it is a mistake that they have to recover. Right. Backup is very important. Covering the throws is very important as a good fielding unit. So once again, Lakshmi to Prasanna. That's a very strong hit, and that's a boundary.
Look at the bullet shot that is coming up by Prasanna. Excellent shot in this match. Prasanna's bat is opening up. A maximum has come up in this match. A boundary has come up. Now he has to save his wicket. It is very important that he saves his wicket, because playing till the end is what is important. 36 deliveries also have to be completed. So that is more important. And Lakshmish once again. I hope the captains have heard, and look at that. Catch taken. Unnecessary lofting shots by Prasanna. He loses his wicket. Playing till the end is very important, but the icon of the side departs. The scoreboard is at 30 for the loss of 2 wickets. So once again, Lakshmish to the new man, Karthik. Lakshmish to Karthik this time. Straight to the bowler. Lakshmish dotted delivery once again with his own effort. That's excellent coming up for Namo Warriors. But the score is big. 3-0 already for the loss of 2 wickets. And once again now Lakshmish. Last 2 deliveries. Beautiful stroke coming up. Good execution of the shot. It was a good delivery. Last over complete. And the score is 31 on the board. So Denzil will be bowling his second over. His spell will be continuing here. It's a beautiful stroke in the gap. Can they go for a double? Lakshmish. But it's an easy double for Akash and Karthik. So with that double, the score moves on to 33 on the board. Denzil is in the bowling mark. So once again, they're thinking of a couple of changes in the field. Not the positions, but the fielders. But inside the 30-yard circle, there is a small change coming up, and mistake once again. Misfield, they go for double. And again, he has missed it out. So Karthik, once again, man of the match in the previous knock against MPP strikers. And once again, straight down the ground. Neetu, the fielder, he doesn't make any mistake in picking up the ball and throwing it safely towards the non-strikers end. And the score moves on to
36 on the board. Decent total has been come up. Now anything will be a bonus. 36 deliveries, 36 is the average. But here they have already scored 36. Anything between 40 to 45 will be great. Another single leg bias signaled by the umpire. And with that leg bias, the score moves on to 37 on the board. Last 2 deliveries remaining. It's a beautiful delivery. Keeper misses it out. Gifted runs. Bias is in the form of bias. The runs are gifted. And with that, the score is 38 on the board. So once again, Karthik will be continuing this knock. Denzil is playing safe actually. Very stylish cricketing shots are being played. And with that, completion of the over number 5, 30 deliveries have been completed. And the scoreboard is showing 39 on the board. So moreover now, 6 deliveries are remaining. The captain has entered into the field for Karthik because he has some kind of pain in his thighs. Hope he recovers and doesn't cause a lot of loss for NYB because of this injury. A minor injury coming up. So with that, last over. It usually would be Kishore, but this time it is Rajesh we are watching in the bowling end. So with that, the score moves on to 40 on the board. Another single. Sixer! Karthik is the man. So once again, the scoreboard is showing 47. Mighty target against a bowling unit like Namo Warriors. Mistake in the wicket keeping end. Sandeep. He usually doesn't miss it out, but unfortunate for Namo Warriors. Nothing is going in their way. No ball. So much of mistakes are being done. This is not right. When you give too many extras, you are losing the match away from you. The bowling unit, the captain of the bowling side, has to play an important role at this moment. So with that, the score moves on to 49 on the board. This would be the third match, which will be passing the mark of 50. Once again, half century up for NYB 11. The dugout must be happy because it is 50 for NYB 11. Third team to achieve this one in this tournament today.
So once again, Rajesh. Once again, Sandeep misses it out. Sandeep is missing it out and buys. So with that completion of over number 6, completion of the innings, the score is 51 and 52 is the target for Namo Warriors out of 36 deliveries. So for the second innings, I call upon my friend Rafiz Moodbidri for the commentary session. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀತು ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ. ಮೊದಲ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿನ್ನನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 4. ದಂಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ತೀರ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ
ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶರವೇಗ ಭರಿತವಾದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ಗಳು ಕೂಡ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more remaining in this first over and the total score now moves on to 17 on the board. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. 18 on the board. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 19. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ನೀತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3ನೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಿದೆ ನೀತೂರವರ ಬ್ಯಾಟಿನ ಆ ವೈಖರಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 27 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ NYB 11 ಪರವಾಗಿ ರಂಜು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಇದು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. ರಂಜು ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಂಜು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಡ್ಡೆ ಬಡ್ಡೆಯ ದಾಂಡಿಗ ನೀತು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೋಘವಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ನೀತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಭಸವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು ನೀತು. ದಾಂಡಿಗೂ ಚೆಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೇಟಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಚೆಂಡು ಸಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ
ನೀತು ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೀತೂರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು 29. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಗದೋರ್ವ ಹೊಡೆಬಡ್ಡೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ. ಇದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 25 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 31 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 29 ಓಟಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ 27 ಓಟಗಳು ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 31 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಬಹಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಸಂದೀಪ್. ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಸಂದೀಪ್. ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್. ಜಾಣ್ಮೆಯುತವಾದ ಆಟ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಸಂದೀಪ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್. ದಾಂಡಿಗ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜೇಶ್ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ 5ನೆಯ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36. 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ರಾಜೇಶ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಸಂದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆಂಡು ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 37 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ನಮೋ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಂಜಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ವೇಗದ ಥ್ರೋ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38 ಓಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಂಜು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ. ಜಾಣ್ಮೆಯುತವಾದ ಆಟ ಇದು. ಸಂದೀಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಓಟವನ್ನ ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 39. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಂಜು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಲ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39. 15 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ರಂಜು 4ನೇ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ರಂಜಿತ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತ ಇದು. ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ದಾಳಿ, ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿ, ಹೊಳತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 13 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 41 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಂದೀಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ತಿಳಿಸಿ. ರಾಜೇಶ್. ರಾಜೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ.
ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ನವೀನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ ಇದು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಎಸೆತ ಇದು. ಒಳ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 10 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ತರಾತುರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 8 ಎಸೆತಗಳಿದೆ, 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. 8 ಎಸೆತಗಳು, 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈತನ್ ಮಾಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ರಾಜೇಶ್ ರವರವರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಆರಂಭದ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್. ಹೀಗೆ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 10 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ರಂಜು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ರೋಚಕ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಇದು. KPL 2023ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಡವನ್ನೇ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿರುವಂತಹ ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವಂತೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 8 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 10 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು.
ಇದು ಕೂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಎಸ್, 8 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 12th ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶಮಿತ್, ಎಸ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಇದು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 45 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಅಭಿಷೇಕ್. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 5 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 1ರ ಮುಂದೆ 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ದೀಪು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ಇದರ B11. What a match this is. This is the match of the tournament. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವಾಗ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ 1-2 ಓಟಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳುವಂಥದ್ದು ನಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೀತು, ಡೆನ್ಸಿಲ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ, ಸಂದೀಪ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ NB11 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ 8 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ NB11 ತಂಡದ ದೀಪೂರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
ಮೊದಲ ದಿವಸದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನನಿಚಿಮೇಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಅಣಿಚಿಮೇಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The man of the match for the previous knock, the man who bowled the last over where he defended 8 runs, took 2 wickets, Deepu from NYB 11. And the match is of 5 overs. The umpires have decided to continue this match with a 5 over. Leg bye signaled by the umpire. Thank you, Rafiz Moodbidri, for that wonderful session. Once again, we will be hearing the voice of Rafiz in the second innings. Until then, Ramesh bowling to Neetu. Beautiful shot once again. The Spartans Nidodi are giving a tribute to M.V. Pranjal, the man, the soldier from Indian Army who lost his life in the attack. We can see it in the jersey of Spartans Nidodi. They salute, it is written that we salute to M.V. Pranjal, and it's a very unique gesture that they are giving to the mighty Indian Army soldier. So once again, first wicket down for Spartan Nidodi. Royson is back to the pavilion. So once again, continuing the game. In place of Royson, it's Joel who's come up in at number 3. A unique style of batting. Right-handed batsman. Neetu in the non-striker's end. We have not seen some big innings of Neetu. Unfortunate dismissal in the first match. Duck in the second match, and now it is a third opportunity that cricket is giving him. This tournament is giving him. He has to prove himself. And at the same moment, Spartans Nidodi. Dotted delivery, excellent bowling. Excellent bowling and a dotted delivery coming up. Neetu unable to open the face of his bat, and just a defensive mode going on. 3 on the board.
once again, but it's a wide ball. Mistake in the line. Ramesh is making this mistake, giving an extra run. When the batsmen are not doing it, the bowler is gifting them runs. Once again, flicked. Poor effort in the wicket-keeping end. But still, over change. Power play comes to an end. And with that, first over, 5 on the board after the completion of the first over, with the loss of 1 wicket. So the new bowling change, they have introduced a new bowler, Nishant. It's his first over of the tournament. For the last 2 matches, he hadn't bowled any over. But this time, the captain of the side says, Nishant, go with the ball. Because he's the all-rounder, a leg spin bowler, coming right arm round the wicket, crossing umpire, Nitesh. Not a good delivery, but this time, fielder! He doesn't make any mistake in picking up the catch. Excellent catch taken up. Neetu making the mistake 3rd time. When life gives you an opportunity, when cricket gives you an opportunity, do not make mistakes. Once again, Neetu is back to the pavilion, and the new man coming in place of Neetu is Vinay. KFC Kings have most probably relied on Vinay and Umesh. Is the top order continuously collapses, and the 2 down and the 3 down batsmen have saved the team a lot of times, getting them a decent total. Once again, Vinay coming into the crease with responsibility. He can't go for big shots. He has to maintain his wicket, keep his wicket, and play anchor the innings is very important. So once again, Nishant. Excellent bowling by Nishant. He's going good. Good going for Nishant. 5 on the board. The scoreboard is stuck. Once again, a very good delivery, but the keeper misses it out, and leg by signal by the umpire. So with that, the score moves on to 6 on the board. So once again, Nishant, a good delivery once again, equally played well, straight to the deep square leg region, mistake in the field, filled the fumbles, gifted runs, 2 runs added to the total, good running between the wickets. So with that, the score moves on to 8 on the board. 8 on the board. Once again, turning out the game, Nishant to Joel. Joel misses it out. And there was a slight edge, but the keeper has missed it out. Completion of the over number 2. 12 deliveries have been completed, and the scoreboard is showing 8 on the board for the loss of 2 wickets. So the new bowler introduced in the bowling end, Mr. Shashi Kiran. The bunch of experience coming, right arm. Right arm over the wicket. And straight to the covers. Deep cover, picks up the ball and throws it without any mistake. Once again, it's Shashi Kiran to Joel. What a catch! Excellent catch taken.
Joel, flop show continues. KFC Kings top order has collapsed once again in the third game. This is not what the owner of the side, owner of the franchise would expect from these players, but unfortunately, Joel has to go back to the dugout. So Umesh is the new man. Once again, the most reliable cricketers of KFC King are on the crease. Vinay and Umesh. They both had tremendous partnerships in the previous two matches they played. Same thing happened. Their top order had collapsed, but these two players did really well actually. One match they lost, another they won. So once again now coming Shashikiran to Umesh. Beautiful delivery, excellent delivery coming up by Shashikiran. And with that dotted delivery, 3 deliveries have been completed. 3 more deliveries to go for Shashikiran, and the score is 9 on the board. 9. The run rate is very, very low. And look at that! It's a maximum! A flat, lofted shot coming up. 6 runs. 6 runs have been added to the total. So absolutely fantastic. 15 on the board. 1 maximum has made the hike in the scoreboard. So once again, continue with the game, Umesh. Umesh is full of surprises. You never know when he hits boundaries, when he goes for maximums. You can't read his mind because he is a strategical player. He's a master. So once again, Shashikiran has to change his strategy to Umesh. Once again goes for a sweep. Straightly hits to the walls. Deep fine, short fine leg. Receives the ball and picks it up and throws the ball without any mistake. And with that, another single added to the total. Last delivery remaining for Shashikiran. 16 on the board. Now the run rate is recovering a bit with this partnership between these two. Oh my God. He tried to slog the ball but unable to do it. Completion of the over number 3, and the drinks break is on. The jeep is arriving. $16 on the board. So after a short break, we are moving once again. Ramesh is back on the bowling end. A beautiful flicker. Just a single coming up with that. So with that single, the score moves on to 17 on the board. 17 for the loss of 3. So KFC Kings, the calculations have begun for all the 6 teams. Everyone are calculating the points table. What is the result day giving us? Which team will be taking the result day's domination? Double. Excellent effort by the fielder. Little bit of fumble in the early stage, but later on, excellently taken off. And with that, Ramesh to Vinay. Vinay coming up once again. Ramesh will be bowling to Vinay. Vinay completely misses it out, but it's a wide ball signaled by the umpire. Look at the judgment of the batsmen when they... It's fortunate or it's a judgmental. When they miss the ball, it's wide. That is the wise cricketing experience that these men carry. And look at that little bit of aggression by both the
players, bowler and the batsman. And once again, Ramesh continuing his over. 20 on the board. What a bowling. What a bowling. Excellent bowling coming up. With that, 4 deliveries have been completed, and this is the 5th delivery of the over. Last 2 deliveries remaining. Vinay, top edge. I think he has not connected it well. 2 fielders. Nishant. He doesn't make any mistake. He is one of the finest fielders that you can find in this region. And 20 on the board for the loss of 4 wickets. Big wicket. Vinay is the big wicket. Umesh and Vinay in this match, not a big partnership, but a good partnership. And now the new man entering into the field. Ganesh is the new man. So once again, Ramesh, last delivery of the 4th over. So the death overs are coming up. Once again, a very good shot towards the deep square leg region. Just a double, good running between the wickets, Umesh and Ganesh. So with that, 22 on the board, last 6 deliveries remaining. This is a 5-over game, as informed by the organizers and umpires of the tournament. So this time, last 6 deliveries remaining in the first innings. Anything between 35 to 40 will be a great score in the 5-over game, because the sun is setting out. Before this, it was a golden hour. The sun would turn out the temperature into gold, turn the atmosphere into gold, and now it is a bit getting darker. I request the players to continue the game as soon as possible. We are running to the closing of the tournament as the sun slowly sets down. And now Deepu is the new bowler, a single added to the total. So with that, the score moves on to 23 on the board for the loss of 4. Once again, Deepu to Ganesh. Will he go for it? I think this is a big one, but oh my God, this mistake. Fielding error. 6 runs. Look at the sportsman spirit of the fielder. But that's a mistake. Fielder like Neeraj, people expect a lot. Captain expects a lot. That's why he's put in the deep square leg region. But mistakes are mistakes which cannot be brought back and made correct. So continuing the game, Deepu is unhappy with this fielder's effort. But the score is 29 on the board. 35 to 40 will be great for KFC Kings. Spartans need Dodi. Spartans need Dodi once again. It's a wicket. It's a wicket coming up. So with that wicket, wicket number 5 is down. Ganesh is back to the dugout. New batsman, please enter into the field as soon as possible. We're running. The clock is running. It's very important. Spartans need Dodi also. It is very important because the next batting session is yours. Keep your fielding sets ready. The sun is setting and the atmosphere is getting dark. It's important that we complete the match within time. It will be great if we complete the game without the atmosphere getting dark. So now, once again, Deepu, last 3 deliveries remaining in this over. Rohit is the new man. Ravish is the fielder picking up the ball. Slow effort, easy effort, single. 30 on the board. 35 to 40. Can KFC Kings get this? Spartans Lidodi have to stop them. Already 30 on the board. KFC Kings. So once again, a very good shot coming up. Just a single. They're going for 2. Oh my God. It's a run out. Batsman, come up early. Now we have to hurry. Very, very important is the time. Respect the time. Respect the sport. So the new batsman. Batsman name, please.
Ranjit. So once again, it's Umesh on strike. Umesh has played really well, actually. If we have to see KFC Kings and Nishant with a perfect throw, and that is something. That is a beauty. Nishant in the long on, very perfect throw towards the wicket keeper. The wicket keeper came forward of the wickets. Otherwise, it would be a very good, accurate throw. So with that, completion of the innings. Spartans Nitodi, your batsmen have to come up early. KFC Kings, set your field early. And I request the last innings of the day. I request Mr. Rafi's Moodbidri to continue the session of commentary out here once again. Thank you, everyone. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಕಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರ ಮೊದಲ ದಿವಸದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀತು. 30 ಎಸೆತಗಳು, 33 ಓಟದ ಜಯದ ಗುರಿ. 5 ಓವರುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀತು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. ನೀತು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀತೂರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಜಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ನೀತು. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಆದರೆ ನೀತು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನಯ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಜಾಣ್ಮೆಯುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ 1 ಓಟವನ್ನ ಇರುವ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 1 ಓಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ 4ನೇ ಬಾರಿ.
ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ನೀರಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀತು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ನಿಶಾಂತ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬರುವಂತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಹಿತ್. ಕಳೆದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ರೋಹಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದಾಂಡುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ರೋಹಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗೂ ಚೆಂಡಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಆದರೆ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೈಮುಖೇನ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಇದು. ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತರಾತುರಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು 12. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಇದು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಜಾಣ್ಮೆಯುತವಾದ ಆಟ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ 2 ಓವರುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಇರುವ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ನೀರಜ್ ಹಾಗೂ ನಿಶಾಂತ್ ಒಟ್ಟು 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಭದ್ರವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 14 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಯ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆದರೆ ಹೊಡೆದಂತಹ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿನಯ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ. 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
2 ಓಟಗಳ ವೇಗದ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಓವರಿನ ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿನಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೊಡೆದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ನಿಶಾಂತ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆದಂತ ಹೊಡೆತ ಏನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ನಿಶಾಂತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಾಗ 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿನಯ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ನೋ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ 2 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿನಯ್ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ದುಬಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಿನಯ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಜ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾನೆ ಗಂಟೂರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡನೆ ಇದು. 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ 1 ಓಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ಇದು ಓವರ್ ಥ್ರೋನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ನೀತು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು 26 ಓಟವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ನೀತು 4ನೇ ಬಾರಿ. ಜಾಣ್ಮೆಯುತವಾದ ಆಟ ಇದು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 27 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಎಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಓವರುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಗಳು ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ನಿಡೋಡಿ ತಂಡ. ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಮೊದಲ ದಿವಸದ 9 ಪಂದ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನ 9ನೆಯ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಮಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ, ಸಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಾಳಿನ ದಿವಸ 8:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಕರು ಇನ್ನೇನು ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.